Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the 5th International Conference on History, Theory and Methodology of Learning. My name is Olga Belazir and another chairwoman, Vita Kamanyuk, are present here. And it's a great honor to be before you as we embark on this exciting journey of exploration and discovery. This conference is a unique gathering of minds dedicated to the intricate history of learning. We are here to delve into the rich history, evolving theories, and innovative methodologies that shape our understanding of how learning occurs and can be enhanced. On the next few hours, we will engage with groundbreaking research, exchange transformative ideas, and explore the integration of new technologies in learning. Our aim is Sorry. I ask to switch off your microphones. Thank you. Our aim is not just to share knowledge, but to foster interdisciplinary collaboration that will push the boundaries of what we know and can achieve in the realm of learning. I encourage each of you to participate actively, share your insights, and connect with fellow attendees. Together, let us make the most of this opportunity to advance our collective understanding and contribute to the future of learning. Thank you for joining us, and we look forward to the stimulating discussion and valuable exchange that lie ahead. Enjoy the conference and let's start. I would like to see if the first speaker is present. Rezi Mendana, Samar State University. Unfortunately, no. So we can go to the speaker number 2. Miss Olna, Miss Rezi Mindanyo is here. Is here, okay. Oh yes, good day everyone. It's my distinct pleasure to introduce our first speaker, Rezi Mendana, Samar State University, and the presentation promises to offer valuable perspectives on enhancing conceptual understanding and numerical reasoning in electricity through simulation, experimentation, and project work method. You're welcome. So good day everyone. I am Dr. Rezi Villegas Mindanyo, an Associate Professor of Samar State University, Philippines. And today I am honored to present my research topic entitled Enhancing Conceptual Understanding and Numerical Reasoning in Electricity through Simulation, Experimentation, and Project Work, or SEB method, in this 5th International Conference on History, Theory, and Methodology of Learning. So my study explores how integrating hands-on experimentation, simulation, and project-based learning can improve a student's grasp of electricity concepts in their numerical reasoning skills. Okay. To set the stage for my discussion, it's important to understand the evolving goals of science education. Today, science education goes beyond merely teaching facts. Its focus is now on equipping students with the crucial life skills that enable them to adapt and thrive in a rapidly changing world. So as educators, we are called upon to embrace innovative teaching methods that not only engage students more effectively, but also foster essential skills and attitudes for lifelong learning. So in this context, my research investigates how we can enhance students' understanding on electricity and their numerical reasoning abilities through the use of simulation, experimentation, and project work method. So for the problem statement, starts with
the challenges in physics education. So physics, particularly the topic on electricity, as evident in the published literature, is inherently abstract and complex. So concepts such as electric fields, circuits, and electromagnetism can be difficult for students to understand. So this complexity is compounded by the need for students to handle multiple forms of representations simultaneously, including experiments, formulas, calculations, and even graphical data. And this makes learning electricity particularly challenging and contributes to a general sense of difficulty among students. Another one is the limitations of traditional instruction. So traditional teaching methods, which often rely heavily on lectures and rote memorization, focus primarily on content mastery. And this approach falls short in addressing the deeper conceptual understanding and problem-solving skills needed for complex topics like electricity. So students might struggle with abstract concepts and mathematical applications due to the passive nature of lecture-based learning. Consequently, traditional methods may not effectively support students in overcoming misconceptions or applying knowledge in practical concepts. To address these challenges, there is a growing need for innovative teaching methods that foster active engagement and address students' difficulties more effectively. So inquiry-based learning and active learning approaches such as simulation, experimentation, and project work method show promise in enhancing students' understanding and applications of complex concepts. So these methods provide hands-on experiences and real-life applications that can help students connect theoretical knowledge with practical skills. So what's the research gap? The theoretical advantages of the SEP methods as individual strategies in teaching physics, there is a limited empirical research on its effectiveness in improving students' conceptual understanding in numerical reasoning and electricity as of use of three methods. So this study, by doing so, this research seeks to provide valuable insights and to more effective instructional practices for teaching complex physics topics. The main objective of this study is to examine the effectiveness of the SEP method. This is achieved by comparing it with traditional teaching methods to determine which approach better enhances students' conceptual understanding and numerical reasoning in the area of electricity. So let's come now to the methodology. The study utilized a descriptive quantitative approach employing a quasi-experimental design with non-equivalent groups. The experimental group was exposed to the simulation experimentation in project work method or the SEP method, while the control group received conventional instruction or traditional way of teaching. Participants were selected from the Bachelor of Psychology program, specifically those with complete attendance and no more than 2 absences. So out of 42 students enrolled in the program, 20 were assigned use in the control group and the other 20 to the experimental group. So pre-test and post-test were conducted using a 50 items multiple choice test aimed at evaluating conceptual understanding and numerical reasoning ability. The test underwent expert validation and was revised based on the recommendations from the Quality Assurance Office of the university. So the validation achievement test demonstrated a KR20 value, coefficient value of 0.795. For the statistical treatment of data, data analysis included descriptive and inferential measures. For the descriptive statistics, mean standard deviations are used, while for the inferential statistics used for t-test and paired sample t-test
to compare pre-test and post-test scores within groups. Now let's come to the result of the study. So first one is the performance in pre-test mean scores of the two groups of respondents, which is showed in Table 1. So Table 1 shows a small difference in the pre-test mean scores between the experimental and the control groups for both conceptual and numerical reasoning. So both groups scored below 50%, indicating a lack of prior knowledge and a similar level of understanding in electricity concepts before the intervention. So this similarity is important because it ensures that any differences in post-test scores can be attributed to the type of instructional methods used, whether it is SEP method or the traditional way of teaching, rather than the prior knowledge. So pretests are valuable means as they provide a baseline information for measuring students' or learning progress and assessing the effectiveness of the implemented interventions. Now let's come to the performance in pretest and post-test mean scores, which is showed in Table 2. So Table 2 compares the pretest and post-test mean scores for the control group and the experimental group. So the p-values are below 0.05, showing that the differences in scores are statistically significant. So this indicates that the SEP method lead to the meaningful improvements in students' conceptual understanding and numerical ability in electricity. So both groups showed improvements in their post-test scores, indicating that the instructional methods used were effective. However, look at it. The experimental group, which used the SEP method, showed much larger gains. This suggests that the SEP is more effective than traditional teaching methods in enhancing students' understanding of complex electricity concepts, including their numerical reasoning skills. So this findings is supported by the study of Freeman et al. Showing that active learning methods like this SEP lead to better students' performance compared to traditional lectures. So active learning approaches such as simulations and problem solving help students develop a more deeper understanding and apply their knowledge more effectively. So this study provides further evidence that SEP can significantly improve learning outcomes, encouraging educators to adapt such methods in their teaching, especially for challenging physics topics like electricity. Okay, let's come now to the performance of the post-test mean scores of the two groups of respondents. For the performance in post-test mean scores of the two groups of respondents, as shown in Table D, there is experimental group scored significantly higher than the control group in both conceptual understanding and numerical ability after the intervention. So these results indicate that the experimental group performed better in both areas following the SEP interventions or the SEP methods of teaching. So the differences in mean scores are statistically significant with p-values below 0.05, confirming that the SEP approach positively impacted students' learning. So the intervention helped improve the experimental group's learning outcomes compared to the control group, demonstrating how effective is the SEP method. Ken Homin and Ogomogo noted that students often struggle with physics due to misconception and weak foundational knowledge, which traditional methods may not address effectively. The SEP method, which focuses on active learning and hands-on experiences, offers a promising solution to these challenges by fostering a deeper understanding of electricity. So integrating simulations, experiments, and project work method to create an engaging learning environment, enhancing both conceptual understanding and practical applications. So overall, these findings
collectively support the effectiveness of the simulation, experimentation, and project work method, or the SEP method, in improving conceptual understanding and numerical reasoning ability in the context of electricity among college physics students. So these insights underscore the importance of adapting active learning strategies like the SEP approach in order to enhance the students' engagement, learning outcomes, and of course, the overall educational learning experience in physics education. So let's come to the conclusion. So the study highlights the effectiveness of simulation, experimentation, and project work methods in improving college students' understanding in electricity. So the experimental group showed significantly greater gains in conceptual understanding and numerical reasoning compared to the control group, demonstrating that SEP offers a more effective approach to teaching complex concepts than traditional method. So as a recommendation, educators may integrate the SEP method into physics curricula to enhance student engagement and understanding. Use of simulations, hands-on experiments, and project-based learning in order to create interactive and practical learning experiences. And teachers should receive adequate training to implement SEP effectively and align their teaching strategies with its approach. So another one is further research is needed to explore the long-term impact of SEP and its applicability to other scientific subjects. So these are my references of my study, the references used in my study. And for closing, I hope this research contributes to the growing body of knowledge that supports innovative teaching strategies in science education. So I encourage educators to explore the SEP method further and to integrate it into their classrooms to foster deeper understanding and critical thinking among students. So thank you for your time and attention. I would be very happy to take any questions. I can be reached in the contact details indicated here in my slide. So good day, everyone, and thank you very much. Thank you so much for that insightful and thought-provoking presentation. If there are any questions and comments from the audience, we would be delighted to hear them now. I think we can go on. So, and we are honored to have friend Angela Pacala, University of San Carlos, with us today, who will be presenting on the topic of importance of learning styles in teaching and learning during the COVID pandemic, a critical review of recent studies. You're welcome. So good day, everyone. I am Dr. Kryvyi ng Danyo. Sorry, some technical moments. Good morning. I'm Mr. Frank Angelo Pacala. I'm a PhD student of the University of San Carlos in Cebu City, Philippines. First of all, thank you to the 5th International Conference on History, Theory, and Methodology of Learning for accepting my presentation
in this conference. Thank you also to the committee for the review of the paper and some enlightenment on which part of the papers are to be reviewed. My presentation for this afternoon will talk about the importance of learning styles in teaching and learning during the COVID-19 pandemic. This is a critical review of recent studies. So with schools closed to prevent the spread of the COVID-19 from 2019 to 2023 and on, educators have been forced to move to an online learning. This means that there is less interaction with the students and the schools shifted to online platform. So how students learn has changed during this period, making it more challenging to engage with these students. So apparently, the problem arises on how teachers will utilize the learning styles of the students because of the sudden shift to online environment. So, as we know, educators, we know that learning styles of the students are varied. There are students who are visual, auditory, they learn physical, verbal, solitary, social, and logical. Now, the most important questions in this presentation are how important were learning styles during the pandemic and what themes emerges from the review of articles. Using Prisma, I have identified 361 articles from 2019 to 2023 that talks about on this topic. These articles are coming from reputable repository journals like the ERIC, EBSCO, Emerald, Elsevier, and Google Scholar. Upon screening by removing the duplicates, I got 134 articles. Now, only 41 articles are eligible based on the inclusion criteria. The inclusion criteria are, it should be written in English, it should talk about the learning styles of elementary and high school students. Meanwhile, only 12 articles were included based on the exclusion criteria. Out of the 41, so if the exclusion criteria were applied, like those articles that are not in English, written in English, they were removed. Articles that doesn't talk about the learning styles of the students, articles that are from higher education were excluded. So 12 articles were reviewed based on the Prisma protocol. So upon reading all of these 12 articles, 4 themes emerges. These are implementing effective teaching strategies for diverse learning, identifying and using learning styles to cater to individual needs, supporting students with individualized needs during the remote instruction, and evaluating and assessing students' learning in an online environment. Now, let us delve into one of these 4 themes. So the first one is implementing effective teaching strategies for diverse learning. So teachers during the pandemic were differentiating instruction. They were also have welcoming online atmosphere. We know that not all students have internet access. The problem is there might be big absences in the online classes. So teachers were very welcoming on the online classroom environment. And because of that, even the classes in a regular format is 5 times a week, it became like 3 times a week only. So during the online environment, so an effective teaching strategies for the diverse learning were to follow cultural responsiveness. And also, teachers were following an inclusive pedagogy. All in all, of this, teachers were implementing effective teaching strategies for diverse learning. So the teachers were also identifying and using learning styles to cater individual needs of students. So
The following are the instruments that the teachers used. First one is the Visual Oral Read and Kinesthetic Century, or the VARC questionnaire, that is commonly used to classify learning styles. The next one is the morningness, eveningness questionnaire preference, which asks the participants what is their wake up and start up activity and time as well. Then the Big 16 learning modality inventory to determine the learning styles of the students. The O'Brien learning styles questionnaire to reveal how students like to learn during online mode. And then the learning style inventory, LSI, to gather student learning styles. The gist here is that the learning styles were very important during the COVID-19 because this will tell the teachers what kind of learner they have, and they will adjust their activities and assessment based on the learning styles of the students. So the teachers were also supporting students with individualized needs during the remote instruction. Teachers even sent lab materials to students working on their experiments at home. Teachers conducted regular checkups, especially for struggling students. And this is done by talking to the parents, by supervising the students while they are doing an experiment, providing feedback and all. And there were also intelligent tutoring system to assess students in their missed lessons. So this is a software or an application that will assist students on lessons that they have missed. Also on the topics that the students have found difficulty. So also, there were captioning and transcribing applications and softwares that the students used and teachers used also in order for the students not only be listening. Our students also are not only auditory persons, but also they are also like audiovisual. So some students like to learn audiovisual. So there were captioning and transcribing spoken words for the students to easily follow. Also, the teachers evaluate and assess student learning in the online environment by catering, as I said, to individual learning needs and learning styles. For example, visual, teachers apply infographics or concept maps. Auditory, there were conversational, podcast, and videos on the tests. Kinesthetic, there were simulations or role-playing activities. Although this might be difficult because the students work alone, so there were applications and softwares that made this possible. So there were also students whose learning styles is on reading writing. So readings with annotations and summaries were used by the teachers. So all in all, teachers were utilizing the learning styles of the students even though they are in an online environment. So teachers were utilizing online learning system for assessment like the Kahoot, the Edpuzzle, the Padlet, and the Google Forms. So also the teachers, it's important that the teachers must provide feedback. According to the study of Patter, that feedback assisted students in understanding how they can improve. So this can be written in the, like for example, in the Google Classroom, in the general communication, or it can be sent individually to the student. So Gopal et al. 2021 argued that feedback helps students improve their academic performance by providing a specific suggestion for overcoming these challenges. And Ross and Newert in 2020, teachers have provided timely, precise, and constructive feedback as it helps students assess their learning strengths, areas for improvement. So feedback is very important, especially those that are immediate in nature. It leads to students knowing what they need to know, and it also reminds them which areas of the lesson they need to focus and which mistakes
must be corrected. This is for multidimensional analysis of the students for them to be critical thinker. So before we end our this discussion, may I give you this quote coming from Ignacio Estrada. If a student can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Thank you so much for your attention and have a fruitful day. And congratulations to all presenters and then the committee. Thank you very much. Your perspective on topic have certainly given us much to consider and discuss. Please feel free to share your thoughts or ask for further clarification on any of the points presented. Я вибачаюсь, а питаннячко можна попередньому доповідачеві? Of course, you're welcome. Да, не з моєю англійською, тому я сподіваюся, що ви перекладете. Мене цікавить у фахівця, який займається стилями навчання, дізнатися, яка його думка, чи може зміна умов навчання під час пандемії, зокрема, чи війни у нас зараз, чи може ось така зміна умов навчання спричинити зміну стилів навчання у учнів? Наприклад, був кінестетік, а став більше візуал. От за рахунок такого. So, and the question to a previous speaker. So, is it possible that the changing of conditions of studying can influence the changes on studying? For example, it was kinesthetic and now it is visual. You mean we can change the thank you for the question, Mr. Pavlo. You mean a change from one learning style to another learning style? Ви маєте на увазі зміну одного стилю навчання на інший? Так. Чи може він змінитись під впливом таких умов дистанційних? Is it possible that it can be changed due to the changes of conditions? Yes, of course. First of all, before we conduct our lesson at the start of the school year, we need to ask, you've seen the questionnaires that the teachers were giving to the students. So those are the questionnaires that we can ask. We can give those questionnaires so that we will know what are the learning styles of the students. So upon learning what they know, we need to adjust our lessons and assessment too. By that, we can change the situation, as you say. So for example, majority of the students, they are learning by reading and writing. So we must focus our tests on reading and writing. So what will happen today? Let's say 10% of the students are bodily kinesthetic. So we should not neglect those students who are also good at bodily kinesthetic. So we must adjust our assessment too, for in benefit of the students who are bodily kinesthetic. The problem here is that we cannot make everyone happy, right? We cannot make everyone happy. We are not, although we presume that teachers are clown in the classroom, however, we cannot make everyone happy. It's just that like out of 10, there can be one who will fall down. And so we need to focus on that student whom we think will fall down. Thank you so much. And I will summarize. Звісно, можуть відбуватися зміни, вони проводять анкетування і, звісно, можуть мінятися читання, письмо зовсім на інші види. 10% може бути тільки кінестетик, і це добре. Однак є певні переваги, і, на жаль, питання в тому, що неможливо всім догодити, 1 з 10 може бути незадоволений. You know, whatever the learning styles of our students,
the most important really as a teacher or as a professor is getting a communication with the students. Remember, on the theme that emerges coming from the COVID-19 is immediate feedback. The teachers were saying feedback. We must reach out to the students, whatever their learning style is. If we know what the students are lacking, we must provide. Teachers are provider of learning during the COVID-19. Or in the case of Ukraine, I know that you have shifted also online for some areas. So that is also a lesson coming from the COVID-19, that we must reach out, immediate feedback, giving the students their mistakes, telling them this and this are the things that you need to do in order for them to improve. Whatever is their learning styles, it doesn't matter. As long as we give feedback, we reach out the students, we ask them, tell them, and this and that, a better communication is really helpful in an online learning environment. Thank you. So again, I will summarize. Доповідач наголошує на тому, що найважливіше – це зворотній зв'язок, і вони наголошують на цьому. Стилі навчання можуть бути різні, однак від вчителя чи від професора залежить забезпечення зворотнього зв'язку. Також він наголошує, що це можливо зараз і в Україні, чи в певних територіях через ситуацію, яка наразі є через війну. Thank you for your answer. Thank you, Any more sir. questions? І наразі I will give my words to Віта Гаманюк. Am I right? Віта Гаманюк. Мікрофончик, будь ласка. Thank you, Olha. And we are working with the next report. And the Thank you next so thing, much. the next report is artificial intelligence in teaching social disciplines, opportunities and challenges of tools. The group of researchers Алла Лобанова, Людмила Калашникова, Ирина Храбовец, Олена Приходько, Людмила Черноус, Валерий Корытко, Kryvyi State Pedagogical University. And the speaker is Olena Prichodko. You are? Oh. Welcome. Thank you. Так. Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за можливість представити до вашої уваги результати колективної праці викладачів соціології та масових комунікацій щодо вивчення можливостей і проблем штучного інтелекту у викладанні соціальних дисциплін, до яких відносяться соціологія, соціальна психологія, право, політологія, економічна теорія, історія, демографія, соціальна статистика. Сучасний період розвитку освітньої галузі в Україні, як і у всьому світі, позначається радикальними змінами в процесах навчання, учіння і научіння внаслідок застосування нових інформаційних технологій. Дослідники штучного інтелекту зазначають, що пріоритетними напрямками його використання в університетській освіті є: по-перше, це реконфігурація практик викладання для більш тонкого, гуманного і збалансованого підходу до вищої освіти. По-друге, це зміщення фокусу з інвестицій у технології викладання та навчання. По-третє, це прозорість використання штучного інтелекту та освітніх технологій в університетах та отримання конкретної згоди студентів для збору та агрегації даних про них. По-п'яте, усунення ризиків персоналізації в освіті. Штучний інтелект буде використовуватись для відбору контенту і тем відповідно до інтересів людини в певний момент. І буде використовувати переважно дані, згенеровані про неї. Проте мало дослідженою залишається сфера використання штучного інтелекту при викладанні соціальних дисциплін, які посідають особливий статус у системі наукового знання та освітнього процесу, оскільки завдяки
завдяки їм у здобувачів освіти формується логічне та критичне мислення, а також вміння верифікувати емпіричними дослідженнями умоглядні операції. Тому не випадково серед науковців цієї сфери є чимало опонентів штучного інтелекту, оскільки, на їх думку, він перешкоджає формуванню самостійного мислення в процесі здобуття знань. Чи насправді це так? Чи це надумана проблема, чи реальна? Пошук відповіді на ці питання є вкрай важливим для подальшого удосконалення викладання соціальних дисциплін. Метою наукової роботи нашої є дослідження інструментальних можливостей і проблем використання штучного інтелекту у викладанні соціальних дисциплін. І для її досягнення необхідно було вирішити наступні завдання: уточнити зміст та освітні можливості штучного інтелекту, з'ясувати предметне поле, змістовні, структурні компоненти соціальних дисциплін, обґрунтувати спеціальні дидактичні методи, методологію, принципи щодо використання інструментів штучного інтелекту при викладанні соціальних дисциплін і з'ясувати проблеми використання штучного інтелекту в освітньому процесі, зокрема у викладанні соціальних дисциплін. Дизайн дослідження використання штучного інтелекту у викладанні соціальних дисциплін опирався на застосуванні змішаної методики, тобто комбінуванні загальнонаукових та спеціальних, кількісних, якісних методів, зокрема, традиційний та критичний аналізи наукової літератури, аналіз, синтез, критичний та порівняльно-історичний метод аналогії та теоретичного моделювання. Результати дослідження. У роботі на основі аналізу змістовних, структурних компонент соціальних дисциплін, предметного поля, базових категорій понять, методів та підходів до дослідження предмету, виокремлено спільні особливості соціальних дисциплін, які дозволили узагальнити підходи до використання інструментів штучного інтелекту при їх викладанні. Перша особливість полягає в тому, що усі соціальні дисципліни мають спільний об'єкт дослідження та вивчення, а саме соціальні суб'єкти, до яких відносяться особистості, соціальні групи, спільноти, суспільство, їх поведінка та діяльність, а також соціальні процеси, які відбуваються на мікро-, мезо- та макрорівнях. Друга особливість ґрунтується на подібності категорії понять соціальних дисциплін і свідчить про те, що вони спрямовані на вивчення соціальних структур, інститутів і процесів, які впливають на життя людей. Третьою особливістю є однакові методологічні підходи, а саме філософські, загальнонаукові, спеціально-наукові, міждисциплінарні, такі як якісні, кількісні методи дослідження. Четвертою особливістю є інтердисциплінарність соціальних дисциплін, яка полягає в тому, що усі соціальні дисципліни взаємодіють та доповнюють одна одну. П'ята особливість визначається тим, що усі соціальні дисципліни мають подібне функціональне призначення, що пов'язане з дослідженням суспільних процесів та соціальних суб'єктів для виявлення проблем, які існують у різних сферах буття, спираючись, зокрема, на соціально-статистичні та емпіричні дані. Вони також мають спільну мету покращення життя суспільства, його окремих соціальних груп і сприяють пошуку шляхів вирішення різного роду соціальних проблем. У ході дослідження виокремлено спеціальні дидактичні методи при викладанні соціальних дисциплін, до яких віднесено наступні: аналіз наукових джерел, дебати та дискусії, соціологічні опитування, інтерв'ю, анкетування, спостереження, експериментальні дослідження, мультимедійні презентації, онлайн-платформи та ресурси, групові проекти, кейс-стаді, рольові ігри, ігрові методи, SWOT-аналіз, PEST-аналіз,
графіки та діаграми, мапи, інфографіка та інше. Доведено, що ці дидактичні методи доцільно підсилювати використанням штучного інтелекту у таких аспектах та напрямках, як персоналізоване навчання, прогнозування та аналіз трендів, візуалізація даних, симуляції та віртуальні лабораторії, мовно, відео та голосові інтерфейси, інструменти оцінювання, продукування персоналізованих коментарів та відгуків. Обґрунтовано авторську думку про те, що можливості імплементації, передусім чата GPT, найвагоміше проявляються в процесах викладання і навчання під час генерування альтернативних способів висловлення ідеї, опанування додаткової аргументації у дискусіях, вивчення та вирішення проблем, створення контенту для занять, наприклад, визначення дискусійних питань, супроводу студентів та персоналізований зворотній зв'язок у режимі реального часу на основі інформації від студентів, удосконалення навчальних планів та програм, вивчення та інтерпретація даних, динамічного оцінювання навчальних досягнень тощо. Як окремий інструмент або інтегрований в інші системи та платформи, що використовуються у закладах вищої освіти, самовдосконалення, розширення доступу до інформації, сприяння персоналізованому та комплексному навчанні, зменшення навантаження на викладачів, що сприятиме продуктивності реалізації ключових процесів і завдань. Виявлено, що попри активне розповсюдження інструментів штучного інтелекту в освіті та інших галузях людської діяльності, існує чимало проблем та ризиків цього інформаційного застосунку. Як свідчать результати соціологічного опитування Кантар, проведеного у жовтні 2023 року, у форматі онлайн було опитано 1000 українців віком від 18 до 55 років, що проживають у містах з населенням більше 50 тисяч осіб за винятком тимчасово окупованих територій. 50% респондентів ставляться позитивно до штучного інтелекту на загал. 43% опитаних українців не бачать загроз його розвитку. Натомість 57% респондентів дещо остерігаються розвитку штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту може створювати страх заміщення людей машинами у навчальному процесі. І це може вплинути на мотивацію та самооцінку як викладачів, так і здобувачів освіти. Ураховуючи ці ризики, важливо продовжувати вивчення та обговорення питань, пов'язаних з розвитком та використанням штучного інтелекту в системі освіти, зокрема у викладанні соціальних дисциплін, та розробляти стратегії для забезпечення безпеки, захисту приватності і вирішення етичних питань у цій сфері. Узагальнюючи, означимо, що штучний інтелект є результатом інтенсивного розвитку інформаційного суспільства, не помічати та ігнорувати який вже неможливо, особливо в системі вищої освіти. Саме система вищої освіти завжди була і залишається експериментальним майданчиком для запровадження різноманітних інноваційних методів та підходів. Новизна даної роботи полягає насамперед в тому, що на основі аналітичного мислення предметного поля, змістовних та структурних компонентів функціонального призначення соціальних дисциплін визначено їх спільні особливості та дидактичні методи, які доцільно використовувати при викладанні. У роботі на основі аналітичного, критичного аналізів обґрунтоване наукове положення про те, що специфіка викладання соціальних дисциплін у вищій освіті в сучасних умовах
потребує підсилення спеціальних дидактичних методів, інструментами та технологіями штучного інтелекту у таких напрямках, як персоналізоване навчання, прогнозування та аналіз трендів, візуалізація даних, симуляції та віртуальні лабораторії, мовні, відео та голосові інтерфейси, інструменти оцінювання, продукування персоналізованих коментарів, відгуків та інше. Уточнено основні принципи використання інструментів штучного інтелекту у викладанні соціальних дисциплін у вищій школі, до яких віднесено адаптивність інструментів штучного інтелекту до індивідуальних потреб і стилів навчання студентів, наявність індивідуального зворотнього зв'язку викладачів зі студентами, конфіденційність, етичність, підтримка викладача, професійний розвиток викладачів, інтерактивність та залучення, колаборативне навчання, доступність, інклюзивність, прозорість та пояснювальність, інноваційність, моніторинг, оцінка ефективності штучного інтелектів інструментів та їх досконалення на основі зворотного зв'язку від користувачів. Отже, застосування систем, інструментів і технологій штучного інтелекту у викладанні соціальних дисциплін у закладах вищої освіти є процесом незворотнім. Однак необхідно вважати, що основними проблемами використання штучного інтелекту у освіті є питання етики, довіри і надійності, які визначаються європейськими правовими документами, а також нестача висококваліфікованих викладачів соціальних дисциплін, які професійно володіють штучним інтелектом. Вирішення цієї проблеми лежить в компетенції Міністерства освіти і науки, а також вищих навчальних закладів. Тому перспективними напрямками подальших досліджень у галузі застосування інструментів штучного інтелекту в системі вищої освіти є розробка новітніх технологій, правових норм і підготовка висококваліфікованих викладачів. Дякуємо за увагу. Thank you very much for your report. Have you any questions? No questions? Якщо можна, знову я задам запитання. Скажіть, будь ласка, а яким чином ви пропонуєте впроваджувати або бачите, які варіанти впровадження саме вивчення можливостей там штучного інтелекту в освіту, тобто в підготовку фахівців, як ви сказали, майбутніх? Тобто це якісь окремі спецкурси чи програми спеціальні? Тобто який механізм ви б як дослідники запропонували? Дякую, Павло Павлович, за запитання. Ну, пропонуємо не тільки ми, пропонують і дослідники штучного інтелекту, що все ж таки пріоритетні напрямки є використання в університетській освіті. І оце саме зміщення практик викладання до більш такого гуманного і збалансованого підходу. Ну і все ж таки додаткові курси, там IT-курси з викладання для того, щоб підготовити висококваліфікованих викладачів. Ну і, звичайно, велике значення має правове поле, тому що ми ж все одно діємо в рамках правового поля, хоча трошки так розтягнуто. Ну і розробка новітніх технологій, звичайно. Дякую. Я просто то трошки уточнити, тому що питання було в тому, що у нас і так дещо не влазять в навчальні плани дисципліни. І от якщо штучний інтелект вивчати десь окремо, там чи вибірковим компонентом, чи ще що, є велика вірогідність того, що, наприклад, не всі наші студенти, наприклад, отримують відповідні навички роботи з цим інструментом, з цим інструментарієм. Якщо його вводити десь в нормативну, виникають інші проблеми. То я думаю, в цьому контексті у вас не було ніяких думок. Зокрема, може, ви вже щось будете впроваджувати в нашому університеті.
Алла Степанівна, хоче Наприклад, відповісти, якщо дозволите. Да, якщо дозволите, можна я трошки додам. Дуже цікаве питання. Справа в тому, що сьогодні взагалі дослідники вважають, що якщо раніше викладач був якби провідником у сферу знань, то сьогодні він має бути інструктором і технічним інструктором, тому що ці технології треба знати, їх треба запроваджувати. Тому я вважаю, наприклад, і така моя думка, ну це особиста думка, але я думаю, колеги мене підтримують, що у викладанні кожної дисципліни, наприклад, тієї ж соціальної дисципліни чи гуманітарної дисципліни, треба окрему лекцію робити для того, щоб використання штучного інтелекту або інформаційних технологій при розробці якихось нових трендів. Якщо розглядаються демографічні проблеми, то цілком можливо треба використовувати тренди моделювання за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, коли мова йде вирішення конфліктів, то треба вирішувати конфлікти теж за допомогою симуляції або різних ігор. Це було б дуже доцільним. Але я все-таки думаю, що треба і окрему дисципліну вводити, як використання штучного інтелекту для всіх, особливо коли мова йде про підготовку гуманітаріїв, мова йде про підготовку працівників соціальної сфери. І це було б вирішенням, тобто з двох боків. Ну і, звісно, покращення технологічної освіти у навчальних закладах. Тому що, якщо раніше ми могли просто давати нові знання, то сьогодні вже студент може зайти в будь-який Google, і він може отримати значно більше знань, ніж сам викладач. Ну і, звісно, підвищення кваліфікації. От ми зараз з Оленою Олексіївною і з Кариткою якраз на європейській студії підвищення кваліфікації і застосування штучного інтелекту у системі освіти. Тобто це третій шлях, от так бачиться. Дякую. Дякую. Дякуємо, колеги. Є питання ще? Начебто немає. Дякую за цікаву доповідь. Переходимо до наступного нашого доповідача і до наступної проблеми, яка висвітлена, власне, буде висвітлена в виступі. Отже, запрошуються Катерина Гостра, Ольга Канєвська, Наталя Захарова і Микола Дудніков, Криворізький державний педагогічний університет, доповідач Наталя Захарова. Тема доповіді Contrastive Analysis of Literary Text as a Method of Teaching Translation. Тобто контрастивний аналіз художнього тексту як метод навчання перекладу. Будь ласка, доповідач. Dear colleagues, good afternoon. We would like to present the results of our research on contrastive analysis of a literary text as a method of teaching translation. As you know, translation plays an important role in the intercultural communication. Thus, there is an urgent need to train highly qualified translators that demands the development of effective methods for teaching different types of translation. The purpose of our research is to characterize the peculiarities of using the contrastive analysis of a literary text as a method of teaching translation. We focus especially on a literary text because it is not just a means of improving motivation to learn methods of translation, but also a linguistic model, a representation of a foreign culture, a source of knowledge and a material for improving students' linguistic and communicative activities. Taking into account a number of linguodidactic research, it is possible to determine the most common methods of teaching translation, among which are teaching translation in a particular field, text analysis and translation, searching for all translation equivalents, teaching translation by an experienced and talented translator. The diversity of the methods is explained by the fact that one method may be effective in one educational environment and ineffective in another. Among the modern technologies of teaching translation, we distinguish three: cooperative learning, a discursive method of text analysis, and a comprehensive methodology based on the thesis that translation is a modeling of the content of the original text by the translator. On the next slide, you can see some techniques of teaching contrastive translation, which are based on comparative techniques of working with the source and target texts.
We should also mention that there are several ways to analyze a literary text for practice in translation. There are three contexts: context of the works of the writer, the context of the national literary process, and the context of the world literary process. Taking into account all the above, we would like to suggest a methodology of using contrastive analysis of a literary text in the process of teaching translation. We have developed a scheme of contrastive analysis that consists of three stages. The first one is preparatory, aiming to give cultural and historical background, identify the ideological and aesthetic content of the literary work, analyze the genre and composition, etc. The second one involves the comparative analysis itself of the source and target texts. The analysis can be carried out taking into account various aspects, for example, reproduction of content, images, composition, semantic and grammatical constructions, non-equivalent vocabulary, idioms, comparative analysis of the translation strategies and interpretation, etc. The third stage is optional, as we suggest some creative work, students' own translation. And now we'd like to demonstrate more in details how the contrastive translation of literary texts can be used for educational purposes. As a topic, we chose translations of Arthur Rimbaud's sonnet, Ma Bohème, Fantaisie, My Bohemia, a Fantasy. In our opinion, at the first stage, the students should learn the place of Rimbaud's works in literature, the movement he belonged to, peculiarities of his individual style, who translated his works into Ukrainian, and also some details of creation of the sonnet, Ma Bohème, Fantaisie. This will help the students to understand better the image created by the poet and prepare for the contrastive analysis. At the second stage, they read the original text and translation of the sonnet. There are several translations of this sonnet into Ukrainian, but the most interesting, in our opinion, it is the translation, the interpretation by Vasyl Stus. Let's look at some examples of possible contrastive analysis the students can do after reading the original sonnet and its translation. First of all, it is the title of the sonnet. Vasyl Stus took as a basis a lexeme associated with the word tsigan, gypsy, Moya tsiganeria. The lexeme created by the translator, tsiganeria, had a vivid evaluative connotation, unlike the word Bohemia. As a result, the negative evaluative coloring is removed and a new component is added to the semantic meaning of the word, namely the one of free creativity, like the life of gypsies. The rhythmic organization of the sonnet is also to be analyzed. The structure of the stanza in the original text represents a combination of rhymes A, B, B, A. Vasyl Stus changes the verse size and rhythmic pattern, thereby giving his translation in a somewhat original form. By changing the tone of the poetic work, the translator tries to embody one of the basic principles of symbolist poetry, its musicality. In the analyzed sonnet, Rimbaud described the poetic lifestyle of his lyrical hero. In the Ukrainian translation, Vasyl Stus, while reproducing the images created by Rimbaud, creates his own ones based on folk motifs and characters. Горошок, чумацький віз, зозулясті кури. Vasyl Stus' interpretation is interesting because the author of the translation is able to find Ukrainian lexical equivalents that fully convey the emotional impulses of the lyrical hero's soul. However, the connection with the original is often based more on the associative level than on the lexical one. So we can conclude that Vasyl Stus creates his own poem based on the original work of Rimbaud. Finally, the third step, you propose to the students to make their own translation and then answer the questions about difficulties and translation strategies. And finally, students compare their translations, analyze and evaluate them.
And we also want to propose some more examples of using contrastive analysis of literary texts. And next work, it's the poem A Man's a Man for AZ by Robert Burns, a famous Scottish poet, and its translation made by Микола Лукаш, Чесна бідність, людина є людина. There, we'd like to propose to students determine whether the original text has features characteristic of literary texts, then write out the stylistically marked vocabulary from the source text and characterize its functions, compare it with the translation, draw conclusions about the correspondence of the means used in target language to the means of the source language. And one more poem, it's a poem by Rudyard Kipling, If, and its Ukrainian translations. There are several translations, and the first task is to find out as many translations as the students can. Then they should choose two translations, analyze them, and compare them with the original text. Find out the transformation made by translator. Then they should state the main idea of the work in one sentence and express their opinion on Ripling's poem. The task we have just presented proves that using contrastive analysis of literary text in translation practice classes contributes achieving some educational objectives. You can see them on the scheme, on the diagram. And the main goal of contrastive translation is finding the equivalents in the target language that are necessary for the adequate transmission of the lexical, semantic, grammatical, and stylistic peculiarities of the source language based on the determination of differences and similarities in the structure of languages and the use of their units. Thus, applying the contrastive analysis of the literary text as a method of teaching translation allows us to combine the formation of students' linguistic, speech, communicative, translation competencies into one educational process, that is, to train a competent philologist translator. So, thank you for your attention. Dear friends, have you any questions? I have a question, Natalia. You have analyzed the works of Burns and other poets, yeah? Oh, yeah, no, yeah. And prose works. Have you analyzed or no? When no, have you any? No, yeah. Any examples of examples for prose works for translating and this contrastive analysis? In our article, we had article no. I mean in your research. Our research, yeah. In the presentation, we didn't have time to characterize all the works we worked with, but it seems to be, yeah, this was some poems, not prose, but poems. You plan to do it. Yeah, it will be our next step. Some poems, some poetry, it's more difficult to analyze, to translate. So it was like I forgot this word, як виклик. Такий своєрідний виклик to us, and we tried to work with some poetic texts. Yeah, but prose, it's bigger, it's larger, it's more difficult maybe to work during the classes, but it can be possible. Thank you very much. The question, please, Frank Angelo Pacala. Thank you, Ms. Vita.
Thank you, Miss Natalia, for that wonderful presentation you showed us. It's really nice to have in a international presentation such kind of literary transcription of some from one language to another. So my question is, do you think there is a like an artificial intelligence or like AI that we can use to translate or transcribe this thing so that it will be easy for an international audience to to gist what is the meaning of this literary prose, and then what you did you can compare to the particular AI. So thank you for the question. To tell the truth, we didn't use artificial intelligence during our research. And as for the translation of some poems, we had some experience of doing this during students' practice, and it shows that artificial intelligence doesn't work well with this kind of work. It can translate correctly or give adequate translation if we are talking about prose, but the best variant to use artificial intelligence in the translation, it's to translate some instructions, some technical texts, because literature, it's more about the soul, maybe Emotion. about imaginations, imagination, emotions. Yeah, I think artificial intelligence can't feel correctly all these senses. Yeah, thank you. Thank you, Natalia. In my experience, I'm working also with qualitative research. These are transcriptions that you need to do from Spanish to English, like from, let's say, Ukrainian to English. So this might be beneficial to those who are like doing some qualitative research. This AI called, I post it in the chat, Otter.ai. This is a very good AI that transcribe from one language to another into a written text so that it will be easy for transcribing and then analysis for those who are doing qualitative research. Thank you. Thank you for this resource. We'll use it. Thank you. Thank you very much. And the next, have you any questions more? No questions. We can go. The next report is implementation of open educational resources in the context of student-centered approach. The researchers are Natalia Dotsenko, Mykolaiv National Agrarian University, Ilona Basurovska, Academy of Labor, Social Relation and Tourism, Alexander Lima, Olena Gorbenko, Vyacheslav Kurepin, Mykolaiv National Agrarian University. The speakers are Natalia Dotsenko and Ilona Basurovska. You are welcome to report. The attention is implementation of open educational resources in the context of the student-centered approach. Modern education environments are characterized by a higher level of adaptability and interaction with applicants of higher education. This is realized through reviewing the concept of building educational materials and processes from the standpoint of a student-centered approach. Informational technologies are developing rapidly and require innovative approaches to the management of educational process. The research methodology included the analysis and synthesis of Ukrainian and foreign scientific, pedagogical, and methodological sources and empirical methods, as well as the analysis of the obtained results.
Higher education applicants in the experimental group studied using traditional methods of online learning, while in the experimental group, online lecture were supplemented with open educational resources that focused on the student-centered approach. The introduction of such technology was accompanied by research work, practices, work in electronic libraries, organization of group projects. Before the implementation of the developed technology and after the completion of the experimental work, a study was conducted, which included an analysis of the quality of knowledge for a semester based on the results of session control. There are presented the student-centered approach in the implementation open educational resources. It contains 6 blocks. Tutor that organizes communication and mentoring, scientific and research work, international research centers, conferences, practice, development of practical conferences through the educational simulators, virtual labs, e-libraries. Students need the ability to access any information stored in open educational resources. Organizational and methodological department, consultation, selecting educational programs, and the open educational resources that make application of the online learning tools. The main features of open educational resources are globalization and openness, individualization and desynchronization, diversity of methods, forms, and obtain education vary depending on the individual preferences of the students. Minimization and decentralization, so it is orientation on the educational process to study in small group or individually, and polylogical character of the student-tutor interaction, where the roles of the student and the tutor are transferred in a partner relationship. Tools provided by the virtual environment in the context of the research are tools for discussion and evaluation of materials by uses of virtual environment, tools for analysis, visualization, and processing of information, an integrated system of rating evaluation of materials, toolkit for decision-making regarding the further use of material for educational and scientific activities, and a centralized storage of materials with delimitation of access rights for users. There are presented some open educational resources. For example, Open Educational Resources Commons is a global platform for creating, sharing, and distributing open educational materials. It offers convenient tools for searching and storing resources. OpenStax offers free textbooks in various disciplines. Wiki Educator is a platform for creating open educational materials in wiki format. Canva for Education is a tool for creating visual materials, presentations, infographics. Open content libraries are also used in the context of implementation of open educational resources. Unsplash is a platform for finding high-quality photos that can be used to create educational materials. For ease to use, it is possible to place links to open educational resources, elements that are used in the online learning environment of higher education institution. There are presented the results of the experiment according to the levels of knowledge. Before the experiment, the control and experimental groups have almost equal values, and after the using the open educational resources according to the proposed investigation, the
percentage of scores in experimental group on the levels A, B, C arise. And according to the statistical calculation, the levels and the result of the session in the control and experimental group have the significant differences. Development of open educational resources taking into account modern software platforms. Today, in the global practice, a remote approach to the training of specialists is widely used. In the studies, the distinctive features of open educational resources for students are highlighted. Open educational resource in the context of research determined as an electronic course that contains interactive content, audio-visual materials, tests, and other communication tools, and mastering content from the relevant disciplines. It should be noted that the open educational resources is an important link in the modernization of education and allows working individually with each student, which increases the quality of education. For example, to search and analysis specific examples and review of best practices, familiarization with issues related to the intellectual properties, exchange of current information, strengthening the potential of the process of educational process. According to the experimental results, it is possible to make the conclusion that the technology of monitoring the use of an open educational resource based on a student approach is prospective. Thank you for your attention. Thank you very much for your report. In English is a question in the chat, and I would like to ask the question in Ukrainian. Скажіть, будь ласка, ви, власне, орієнтовані на студентсько орієнтовану модель, яка передбачає розуміння студентами, чого вони хочуть, і ви збираєте якимось чином інформацію щодо цього. За рахунок яких ресурсів ви з'ясовуєте, що потрібно студентам, в який спосіб вони мають і хочуть отримати ті чи інші знання? Тобто, чи є якісь насправді інструменти ефективні, які дозволяють вам проводити оцей моніторинг бажань і бачення студентами оцього студентно-центрованого навчання і оцих освітніх ресурсів, які ви пропонуєте їм? Дякую за запитання. Для того, щоб отримати актуальну інформацію, адекватну інформацію, ми проводили комплексне дослідження, яке враховувало, по-перше, освітні результати студентами по умовах проходження ними запропонованих курсів, так, і, по-друге, проводилося регулярне самооцінювання студентів, та також шляхом анкетування, та також самооцінювання викладачами анкетування, тобто, що можна було б змінити, що можна було б покращити. Напевно, мені в додатках презентації варто було б навести ці анкети, але щось, так вже обговорили. Але переважно це анкетування, тобто опитування студентів, воно є тим дієвим інструментом, який дає вам уявлення про те, які прагнення, які бажання студентів. Результати навчання плюс анкетування. Аналіз плюс анкетування. Так. Добре, дякую. Дякую. Є інші питання? Have you any questions when you English these questions? Так, якщо можна. В мене ще таке запитання. Ось відкриті освітні ресурси, ефективність яких ви досліджували, от вони так переконливо виглядали в порівнянні з іншими засобами, які забезпечують дистанційне навчання. Але ж хотілося запитати і дізнатися вашу думку, які у них обмеження по ефективності, в сенсі, які спеціальності, які дисципліни, не буде такої ефективності, не буде такого високого результату, тому що ми стикнулися з тим, що низка
спеціальностей і дисциплін, ну, дистанційно, як не намагайся, ну, на жаль, не виходить повноцінного фахівця зробити. То от у відкритих освітніх ресурсів обмеження ті самі, чи може ситуація по-іншому виглядати? Ну, дивіться, знову ж таки, ми застосовували комплексний підхід, тобто ми використовували елементи освітніх ресурсів, так, а деякі із викладачів створювали свої освітні ресурси на платформах, таких як Open Educational Resource Commons і так далі. Там є більш широкий спектр інструментів. Ну, по-перше, особисто мені подобається там саме як подані інструменти оцінювання і так далі. Так, звісно, ні одне дистанційне навчання повністю не замінить практикоорієнтованого підходу, але ну, ось ми живемо на півдні України, у нас в нинішніх умовах, так, ми зараз використовуємо переважно аудиторну форму навчання, але під час повітряних тривог і так далі відкриті освітні ресурси є непоганим доповненням, коли ну, ми обмежені в умовах. Звісно ж, практичні заняття на базі якихось, я викладаю інженерів, тому кажу, підприємств зі стейкхолдерами, ніщо це не замінить, але все одно це є потужним інструментом у випадку нестачі ось такого. Ну, ми шукаємо шляхи для подолання цих проблем, і, ну, як мені здається, то імплементація саме елементів освітніх ресурсів, ну, і ми визначаємо, які це повинні бути елементи, який саме освітній ресурс може краще подає, суто технічно дає змогу подавати ту чи іншу інформацію, і намагаємося ось таку формулу вивести на основі цього. Дякую. Якщо можна, тоді от по ходу вашої відповіді ще одне запитання виникло. Ну, зрештою, ми всі маємо надію, що ті проблеми, да, а точніше, джерело цих проблем, зрештою, колись зникне, і ми повернемось до звичайного навчання, да, більш звичного режиму. Чи будуть так само затребувані тоді ось ці відкриті освітні ресурси, чи вони почнуть відходити на другий план? Ви знаєте, відкриті освітні ресурси – це ж не просто, ну, інструмент, де студент переглянув лекцію, так, і вже, ну, переглянув, там пройшов якесь тестування і все. Вони можуть бути доповненням до практичних занять. Це може бути інфографіка, це може бути мультимедійний якийсь контент, це може бути інтерактивний контент і так далі. Ну, наприклад, я у своїй практиці так створила із співавторством колег низку посібників із загальнотехнічних дисциплін для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища. Тобто ось ці саме елементи, так, вони подані у вигляді QR-кодів, і ми зі студентами займаємося згідно до цих посібників в аудиторії. Тобто практичне, так, є виклад практичного у паперовому вигляді, в електронному вигляді, я сиджу в аудиторії, паралельно з ними це все розбираю. І коли доходить черга, то студент переходить, або це може бути віртуальна лабораторна робота, або це може бути якась інфографіка до практичного, або це може бути інтерактивний плакат тощо. Тобто, ну, розумне інтегрування цих елементів у навчальний процес, я думаю, що це завжди буде затребувано у нинішньому світі. І забезпечить індивідуальну освітню траєкторію. Дякую вам велике за відповіді. Дякую за відповіді і запитання. Якщо можна, ще одне питання в цьому контексті. Ну, ми, так би мовити, створюємо те освітнє середовище максимально, де можемо, в силу того, що в нас іншого виходу немає. Тому що насправді, особливо в умовах, коли є небезпечна ситуація, нам треба якось виходити десь в віртуал, так? А от з вашої точки зору, чи немає такого побоювання, що після того, як ми вже матимемо об'єктивну можливість повернутися в реал, наші здобувачі, ну, м'яко кажучи, і викладачі не захочуть цього робити? Чи не проводили ви спостереження щодо цього?
наскільки, власне, зацікавлені здобувачі і викладачі в створенні цього освітнього середовища, яке б працювало само по собі. Ну, тобто вони його наповнили, кожен там туди викладає і бере звідти те, що йому потрібно, і начебто комунікація така жива, ну, нікому й не потрібна. Чи немає такого побоювання? Ви знаєте, ні, ну ось наразі ми зі студентами так цього року вийшли уже в повний офлайн, так, тільки ну, йдемо в укриття, коли є така небезпека. І студенти були всі дуже задоволені. І саме ось це доповнення інфографікою, доповнення мультимедійними засобами, їм це подобається, і в дослідженнях я також приводила це, що саме інтеграція такого підходу, ну, не просто ми, як 10 років тому стояли біля дошки, так, і розповідали щось, а саме інтеграція інформаційних технологій, саме інтеграція мультимедійних технологій є розумним педагогічним підходом, і це буде затребувано надалі, навіть коли ми вийдемо у реал. Тим не менше, ми будемо користатися саме як додатковим засобом Так, для того, так, щоб так, здобувачі мали можливість десь візуалізувати десь, щось. так. Зрозуміло. Ну і креативність наших викладачів так само розвивається. Це теж позитив є великий. Так. Дякую велике Дякую. за доповідь і за питання-відповіді колегам. Можемо рухатися далі, чи ще є якісь питання? Рухаємося далі. Отже, пропоную наступну доповідь. Ну, власне, склад тут схожий. Наталя Доценко, Миколаївський національний аграрний університет, Ілона Бацуровська, Академія праці, соціальних відносин та туризму, Олена Горбенко, Павло Полянський, Геннадій Іванов, Миколаївський національний аграрний університет. Тема доповіді Pedagogical Technologies for teaching environmental engineering in the online learning system of higher education institution. Ну, доповідачі Наталія Доценко, Ілона Бацуровська. Будь ласка, вам слово. Ми вас уважно слухаємо. To attention is pedagogical technologies of teaching environmental engineering in the online learning system of higher education institution. In today's world, where electronic technologies permeate all spheres of life, education is also affected by these changes. In recent years, the field of environmental engineering has gained paramount importance as societies grapple with present environmental challenges such as climate change, pollution, and resource depletion. As a result, there is an increasing demand for skilled professionals in this domain who possess both theoretical knowledge and practical experience to address complex environmental issues. The following research methods are used in the article: observations, systematic observation of the learning process, and the use of the online learning system in the professional training of engineers. Experiment, the application of a controlled approach where some groups of students use certain pedagogical technologies in the online learning system of university and others traditional methods to compare their effectiveness and results, and statistical analysis, using statistical methods to process and analyze the data obtained from experiment. The proposed pedagogical technologies were tested in the educational process at the Mykolaiv National Agrarian University and the Academy of Labor, Social Relations and Tourism. To the pedagogical technologies of teaching environmental engineering, the tutors and students used active learning. Students are offered practical tasks, projects, and research aimed at developing their professional skills. They can work with e-learning resources, simulation programs, and virtual laboratories to gain hands-on experience in solving real-world engineering problems. Platforms like Labster, Gem Collective, or PET Interactive Simulator offer a range of virtual experiments related to the environmental engineering. These labs can provide a hands-on and interactive learning experience for engineers, allowing them to explore and understand various aspects of environmental engineering.
Another technology is collaborative learning. The use of online systems enables students to communicate and collaborate with colleagues, learn from each other, and solve problems in groups. This promotes the development of communication skills, leaderships, and cooperation, which are important aspects of the professional activity of engineers. There can be used plenty of resources for collaborative projects, local ecosystem servers, or industrial sites monitoring tools, for example, water quality meters, air pollution sensor, GIS data, etc. Cloud-based tools like Google Docs, Microsoft Teams, simulation software such as stormwater management model, and MATLAB for environmental modeling are useful collaborative software tools. The next technology, it is individualization of training. The online learning system of university allows students to choose learning materials and learning speed according to their needs and pace of mastering material. Tools like Newton and Smart Sparrow adapt course content in the real based on individual students' performance. In environmental engineering, adapting learning systems can modify the difficulty of questions, projects, and experiences to suit the learner's proficiency. The next technology, it is the use of video and audio materials. It can be effective means of training engineers. They allow to demonstrate real examples, processes, and technologies which contributes to a better understanding of the material and stimulates interest in learning. Tutors can create educational videos on the basis of simulation and modeling software like MATLAB, AutoCAD, IPANET, and ANSYS Fluent. It is necessary to record or create video demonstrations or simulations for use in classrooms or presentations, and use screencasting tools like OV Studio or Camtasia Studio to capture real-time simulation processes combined with voice-over explanations. Evaluation tools. In the context of evaluation, an electronic journal of evaluation was used for each of the their environmental engineering. Platforms like Kahoot or quizzes can make the assessment process more interactive. Platforms Moodle, Canvas, Blackboard offer tools for creating quizzes, assignments, and discussions that can help access students' grasp of environmental engineering concepts. Development of digital literacy. The training of engineers involves the development of digital literacy, that is the ability to work with electronic resources, analyze and interpret data, and effectively use information technologies. There are some technologies commonly used in environmental engineering, spatial data collection and analysis for environmental modeling, mapping pollution, natural resources management, and land use planning. Remote sensing, satellite, image processing, and are used for environmental monitoring. Software such as ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine are commonly used in environmental engineering. Implementation of interactive online courses. That can include online courses, webinars, interactive tutorials, and assignments that allow students to communicate, exchange ideas, and collaborate in real time. Conduct live online lecture using platforms like Zoom or Microsoft Teams and integrate interactive elements such as polls, quizzes, etc. On the learning platforms such ESRI's online training courses, Coursera, Khan Academy, there are plenty of courses in environmental engineering. Professional communication and mentoring.
The electronic environment can use to facilitate professional communication and mentoring of students with teachers and practitioners. Social networks also can be effective means of communication, collaboration, and knowledge exchange between students. On the slide, you can see the result of the experiment. The experimental group, there were 27 students, in control group, 26 students. It is presented the semester score in the environmental engineering. The experimental group used on the proposed technology that contained all the above-mentioned online learning tools, platforms, etc. And the control group were studied in the online learning environment with traditional online tools such as video lectures and module tests. According to the statistical calculation, you can see that average value in T statistics in the experimental group is 11.3. That is exceeds the critical value of T statistics. So it can be claimed that the proposed technology is effective. Pedagogical technologies for teaching environmental engineering in the online system of higher education institutions are constantly developing and adapting to the new trends in the field of technologies and education. With the help of innovative approaches and the use of modern electronic resources, it is possible to create an effective learning system that promotes a deep understanding of material, the development of critical thinking and practical skills in the context of learning environmental engineering. Based on the result of the t-test, it can be claimed that the use of outlined pedagogical technologies for teaching environmental engineering in the online learning system is effective. Thank you for your attention. Thank you very much. And now questions, please. Have you any questions? No. You are welcome. Якщо можна, то ось таке запитаннячко, воно, можливо, дещо не стосується там конкретно самої наукової розробки, але цікавить сам інструментарій дослідження, тому що тільки на слайдах були скріншоти ресурсів, які ви використовували, просто величезна кількість різноманітних, частину я, якщо чесно, побачив вперше. І в мене тут же з цього приводу виникло питання, вони всі безкоштовні, чи ви переважно обирали, тому що, наскільки я знаю, GIS технології, зазвичай ресурси безкоштовністю не відрізняються, той же Labster, для України його зробили безкоштовним, але ж тимчасово, і інші, я так думаю, там якісь математичні, матлаби, маткади, тобто як ви в плані кошторису це все організовуєте? Дивіться, для студентів, для широкого загалу, так, я або для себе деякі елементи, якщо це ціна є прийнятною, то я проплачую це і даю, ось скажу, як є, користуватися студентом, загальним, як то кажуть, аккаунтом, тому що там є декілька можливостей спроб і так далі. Але переважно щоб ці ресурси використовувати і формувати із них якісь
методичні розробки, це краще використовувати безкоштовні ресурси, відкриті ресурси, щоб на них ними завжди можна було користуватися у відкритому доступі. Але деякі елементи, ось таким чином виходжу із ситуації, проплачую. Я дивлюся, як це працює і що і як працює. Тобто, все ж таки, принаймні більше половини ресурсів були все-таки відкриті, правильно? Тобто безкоштовні. І тільки окремі випадки, тоді ліцензійні. Дякую. За самопожертву в тому числі. Дякую, Павло Павлович, дякую, Наталя Андріївна. Є ще питання? Можливо. У мене є питання, якщо дозволите, скажіть, от у вас йшлося про кооперативне навчання, це така досить складна річ, тому що це командна робота фактично. А командна робота, вона має підтримуватися усіма членами команди. І от які важелі ви використовували для того, щоб ця команда працювала в унісон? Щоб і студенти, тобто здобувачі, які працювали, мали розуміння того, що від їхніх результатів залежать результати чиїсь іще. Викладачі так само розуміли, що від їхнього сприяння, від їхнього внеску залежить, власне, ефект оцього всього кооперативного навчання. Які важелі ви використовували для того, щоб максимально заохотити, залучити, організувати цю роботу так, щоб, власне, результат був? Дякую за запитання. Знову ж таки, наприклад, при формуванні якихось інженерно-технічних проєктів, коли вони роблять це в команді, може бути декілька підходів. Ось спробувала такий підход, що кожен відповідає за певну частину. Із студентів вони самі це розподіляють, хтось обчислює, хтось описує, хтось записує відео. Для них це зручніше і залученість їх в такому випадку іде більшою, але ж вони тоді не набирають необхідний перелік компетентностей, якщо кожен відповідає за свою частину. Для того, щоб вони рівномірно отримували знання у різних частинах інженерних проєктів, тобто розрахункова частина, описова частина, інженерна частина із кресленням і так далі, то вони можуть робити це, розбиватися на пари і виконувати кожен елемент у парах. Таким чином, один підтягує пари або трійки, як в залежності від складності проєкту і кількості учасників. Один студент таким чином підтягує іншого, і вже коли вони виконують наступний проєкт, то у них формуються вже, особливо на старших курсах, певні творчі колективи, і таким чином вони розвивають свою креативність, свою інженерну думку. І, на мій погляд, це їх тобто, розвиток. перерозподіл відповідальності. Перш за все, ви користуєтеся тими можливостями, які маєте, а ваша можливість – це організувати роботу так, щоб цей перерозподіл відповідальності, він покладений був на всіх, а означає, що від внеску кожного залежить, власне, загальний результат, і оця відповідальність, вона підштовхує їх до, власне, виконання тих завдань, які на них покладені. Добре, дякую. Дякую. Ще є якісь запитання, колеги? Немає? Тоді рухаємося далі. Наступний доповідач, група науковців, Альона Юрченко, я так розумію, Херсонська академія, Морська академія, Олена Кононова, коледж Херсонського державної Херсонської академії морської, знову ж таки, і Олена Дягілєва, знову ж таки, Херсонська державна академія, морська академія. Тема доповіді «Benchmarking online multi-domain education, tracing the evolution of assessment in electronic educational environments». Доповідач Альона Юрченко and Олена Кононова. You have opportunity to
report, please. We present to your attention an article, the topic of which is Benchmarking in Online Maritime Education, Tracing the Evolution of Assessment in Electronic Educational Environments. The authors are Olena Dyaghileva, Alena Yurchenko, and Olena Kononova. We are researchers from Kherson State Maritime Academy and Maritime Applied College of Kherson State Maritime Academy, Ukraine. E-learning environments have indeed gained popularity worldwide. They provide convenient and accessible platforms for students to continue their education remotely. However, it is important to note that the adoption and popularity of e-learning can vary from country to country, influenced by various factors such as technology infrastructure, internet accessibility, and cultural norms. In the context of Ukraine, due to the impact of war, it's understandable that electronic educational environments may have faced challenges in implementation. War has disrupted infrastructure, including electricity and telecommunications, making access to online education difficult. Additionally, the prioritization of resources during times of war isn't directed towards building and supporting e-learning platforms. The war has displaced many people, including academic staff and students, disrupted traditional educational systems, making electronic educational environments a vital tool for ensuring continued access to education. Nevertheless, it's encouraging to see efforts being made globally to bridge the educational gap through online platforms. These platforms can help mitigate the impact of different challenging circumstances by providing alternative avenues for learning. It's important to acknowledge that the trend towards electronic educational environments existed before these events, and they are likely to remain a significant part of educational landscape even after the war over. Electronic educational platforms often incorporate a variety of multimedia elements such as videos, interactive simulations, and multimedia presentations. These resources enhance engagement and help students grasp complex concepts more effectively. The issue of benchmarking in education was studied by many scientists. About maritime sector, benchmarking was also studied. The examples are following. Some works highlight how benchmarking can serve as a catalyst for continuous improvement in education practices and institutional sustainability efforts. By this advancements, there is a noticeable gap in the research concerning benchmarking in online maritime education, particularly in the assessment of electronic educational environments. While many studies have focused on comparing and analyzing teaching methods, curriculum structures, training facilities in traditional maritime education, the shift towards online education necessitates new benchmarking standards. The lack of studies in this area indicates a pressing need for research and addresses the unique challenges and opportunities presented by online education in maritime sector. As it has been mentioned already, the research was conducted on the basis of Kherson State Maritime Academy. Educational electronic environments of KSMA was used to study simultaneous maritime English online courses. The research team is included 3 academics from KSMA and Structural Subdivision Maritime Applied College. Research participants were first-year cadets of Marine Engineering Faculty Abridged Program, split into 2 teaching groups, 211 Abridged Program as control group and 213 Abridged Program as experimental group. Total number of cadets is 63, males from 20 to 21 years old, approximately at the same level of English language communicative competence from elementary to intermediate. Students in control groups who were evaluated by teachers sometimes asked why they received such an evaluation and didn't agree with it. Students in experimental group who were graded through Moodle were able to review their mistakes and retake the survey or quiz to get a higher score. By comparing different electronic education environments and their assessment methods, benchmarking helps institutions and educators understand what works most effectively and efficiently when it comes to evaluating student performance in online settings. The process of benchmarking involves collecting data, gathering information, and studying the assessment techniques. It enables
different teachers to recognize successful strategies for evaluating student learning outcomes, improving institutional design, and optimizing assessment process in virtual classrooms. Moreover, benchmarking helps identify emerging assessment technologies, methodologies, and approaches that can enhance the quality of digital learning environments. There are various platforms which help assess students available worldwide, each with its own advantages. The Open edX distance learning platform is a non-for-profit open source system created and introduced by Massachusetts Institute of Technology and Harvard University. It provides flexibility to customize the platform's appearance, language, and settings to cater to individual users, making it one of the most user-friendly and robust tools available. Google Meet is also a free platform with powerful functionality and integration with Google Classroom. That is a free service for organizing distance learning and testing knowledge. Allows to publish tasks via the internet, evaluate the work of the student, etc. Padlet is an online platform that serves as a digital wall where a teacher can share, display various types of content such as documents, videos, images, and more. It allows multiple participants to collaborate on the same wall, making it ideal for remote learning environments. Padlet focuses primarily on collaboration and content sharing, lacking the extensive features of a complete learning management system. The human platform may also lack the interactive features. It may have limited customization options, potentially restraining the user's ability to adapt the learning environment to their preferences. It may not have the same breadth of features, potentially limiting its capabilities as a complete learning management system. Edmodo is a popular platform utilized by educators for facilitating virtual instruction. It offers user-friendly interface. It is also free and encompasses essential features that enable teachers to effectively engage with their students remotely. Having analyzed a lot of digital platforms, we found one of the most user-friendly and comprehensive options for Ukrainian teachers. That is Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Platform. It offers Ukrainian interface, enough instructions, round-the-clock support from specialists. The choice of distance learning platform is up to educational institution. That's why our Kyrgyzstan State Academy has chosen Moodle. It's a versatile learning management system, can be used for electronic distance learning. This platform is the most suitable for training future seafarers, has many functions. Students can download the files, listen to the audio recordings, watch the video, participate in discussion, take tests without switching to other platforms, etc. Moodle comes with a wide range of assessment options, including quizzes, custom grading methods, and rubrics. These features allow for more precise evaluation and feedback. Moodle provides in-depth learning analytics and reporting tools. These tools enable educators and administrators to track their progress, students' progress, identify areas of improvement, generate detailed reports. Moodle promotes collaborative learning by enabling users to work together, group projects, engage in peer assessment, and participate in collaborative forums. The results of research has shown that the teachers of KSMA are mostly satisfied with choosing this LMS. The slide which you can see represents assignment that is the popular among maritime English teachers of KSMA task, which helps to collect and assess students' work. On the slide you can see the work submitted by a student of a bridge program that is about liquefied natural gas carriers. The teacher has possibility to assess the work and also to comment it. The student can see his grade, he can see teacher's comments, both in the form of an image and in written form. Student has a possibility to answer and to add his own comments on it.
On the next slide, you can see the settings of lesson activity. Teacher has a possibility to create a lot of pages with interactive content. On these settings, you can see the teacher who downloaded the video from YouTube, the task from the teacher to watch the video, and the possibility for student to get to the next page with next content. There is a multiple choice question: how are containers loaded? In case of correct answer, the students can go to the next page. On the next slide, you can see a screenshot from KSMA Moodle's forums. Each teacher has a possibility to create the question, and students from the group can answer the question, discuss it in pairs, groups, individually. The next Moodle's task is called quiz. The slide represents the works submitted by two students. Moodle settings can represent the time when students started, completed the task, total amount of time it took them to complete the quiz, the grade, and the possibility to check each question. Through benchmarking, educational institutions and stakeholders in maritime industry have been able to identify best practices, establish standards, and measure effectiveness of online assessment methods. This process has allowed for continuous improvement and innovation in the field. The evolution of assessment in electronic education environments has seen a shift from traditional paper-based exams to more dynamic and interactive formats. Online platform Moodle now provides opportunities for real-time feedback, personalized learning, and integration of multimedia resources. These advancements have not only enhanced learning experience for maritime students, but also improved the ability to acquire practical skills relevant to the industry. Moreover, Moodle benchmarking has facilitated the development of standardized assessment criteria that have enabled students to be assessed on level playing field regardless of their geographical location. We find practical value of obtained results in identification of best practices while maritime education and training, mainly the experience of Kherson State Maritime Academy. Thank you very much for your attention. Доброго. Дякую. Дякую за доповідь, шановні колеги. Чи є якісь питання? Можливо, наші гості, які ще є, чи вже їх немає іноземних, мають питання? Є питання? Ну, тоді дозвольте, якщо дозволите, я поставлю питання. Ну, по-перше, я дуже рада, що Херсонська морська академія є, існує, працює і рухається в науковому сенсі, попри всі ті негаразди, які вам доводиться переживати зараз. Що стосується питання безпосередньо, яке стосується вашої доповіді, то хотілося б поставити таке питання. Ваші електронні курси, які ви пропонуєте, тобто електронне навчання, яке ви пропонуєте, ну це, власне, все викликано обставинами, в яких ви, власне, перебуваєте. Чи є якісь, ну, скажімо, платформи, чи є якісь програми, ну, принаймні серед тих, які ви запропонували, ну, там дуже багато тих, які використовуються незалежно від сфери підготовки здобувачів. Ну, тобто, Padlet можна використовувати при навчанні іноземних мов, літератури, перекладу, ну, те, що сьогодні звучало, так? А чи є якісь електронні платформи, які, ну, власне, безпосередньо стосуються підготовки здобувачів саме вашого університету? Там вже є своя така специфіка, ну, яку навряд чи можна поширити десь на інші спеціальності. Якісь платформи, які суто от в вашому університеті, вони якось надзвичайно актуальні, але навряд чи допоможуть навчати, наприклад, ну, я не знаю, істориків чи біологів.
Дуже дякую вам за питання. Дякую за переживання за Херсонську державну морську академію. Щодо платформ, які ми використовуємо суто для підготовки морських фахівців, то до них я можу віднести Ocean Learning платформ. До них також відносяться ті ресурси. Ми співпрацюємо в програмі Твінінг з університетом Великобританії. Університет Плімуту також займається підготовкою суднових механіків Marine Engineers. Ми з Оленою Юрівною викладачі морської англійської мови саме для суднових механіків. Тож наші партнери, Плімутський університет, з яким ми почали співпрацювати під час війни, вони відкрили для нас свої ресурси, свою платформу з електронними курсами, платформу більше по науці для наших аспірантів, де вони можуть переглядати, і я також переглядала декілька вебінари по науці для них. Бібліотеку свою відкрили, також репозитарії, там такі статті, все сфокусовано на суто морську інженерію. Ну, тобто це те, що, власне, дає можливість вам навчати ваших здобувачів, відповідно, навіть попри те, що ми тут трошки в замкнутому просторі перебуваємо і в таких умовах, але все-таки світ для нас відкритий, і наші здобувачі отримують таку освіту, ну, яку вони мають, власне, отримувати. Добре, дякую. Ще, будь ласка, питання є у наших колег? Будь ласка, Павло Павлович, вам слово. Ще раз дякую за доповідь. В мене ось таке питання. Ну, систему Moodle ми теж дуже добре знаємо, тому що вона і в нашому університеті є основною. Тобто її переваги, недоліки теж маємо змогу, на жаль, уже який рік поспіль оцінити. Але ж ви, як дослідники, глибоко, я так розумію, занурювалися в цю тему. Чи є якісь більш перспективні, можливо, технології, які, ну, от наразі, можливо, ще не застосовуються або недостатньо вивчені, недостатньо якось розкручені, якщо можна таке сленгове слово вживати, які будуть, ну, можливо, в майбутньому значно більш ефективними за той інструментарій, який присутній в Moodle? Там, можливо, якісь методики оцінювання, не знаю, там, штучний інтелект туди підключать. Не зустрічали ви таких перспектив? Може, не з останнім оновленням, а коли оновився Moodle, може, декілька разів поспіль тому, то у нас з'явився, для нас, може, для вас не новий, але новий плагін H5P, і він для викладачів морської англійської мови. Він дозволяє використовувати дуже велику кількість шаблонів і створювати свої, відповідно, вправи, ресурси. І саме чим подобається H5P модуль нам, що дуже багато з аудіоматеріалами співпрацює. На аудіювання у нас, ну, Moodle обмежує так діяльності. Саме цей модуль дозволяє, єдиний з усіх модулів наразі, які, ну, може, окремо завдання, можна завантажити свою аудіовідповідь, але ось цей модуль H5P дозволяє записувати відповіді. От комунікація ця аудіо не тільки під час відеоконференції, але ж і під час просто домашніх завдань, індивідуальної роботи. У нас дуже багато курсантів наразі знаходиться в рейсі. І ось допомагає, виручає. Може, ось ця технологія, як приклад. А не було спроб, ну, скажімо так, надурити цей модуль, тобто якась підміна, бо, ну, от з боку ж студентів різного роду хитрощі бувають, там є якісь такі запобіжні засоби, щоб, ну, дійсно оцінити студента, конкретного студента, а не якісь інші речі. Ви добре знаєте наших студентів, вони можуть викрутитися в будь-якій ситуації. Я просто добре знаю студентів. Так, дуже добре. Тож спроб дуже багато, дуже часто ці спроби вираховуються. Скільки разів вони використовують штучний інтелект, як це легко можна, ну, наразі. У мене сьогодні під час занять також такі були випадки сьогодні. Так. Студенти завжди студенти. Головне не поширювати інформацію про те, як ми це знаходимо. Так. Так, це ключове. Дякую, тоді більше не розпитую. Так, тому, будь ласка, тримайте таємницю. Є ще якісь запитання?
Будь ласка, дякую за прекрасну доповідь і, власне, ваше дослідження, воно того варте. Бажаю успіхів у підготовці ваших Дякую. здобувачів. Я сподіваюся, що море наше і буде наше, а тому Дякую. нам потрібні ваші здобувачі. Рухаємося далі. Наступна доповідь у нас звучить таким чином. Results of checking of the effectiveness of pedagogical conditions, formation of soft skills in future officers of the National Guard of Ukraine in the process of professional training. Доповідачі і дослідники, відповідно, Михайло Медвідь, Юлія Медвідь, Світлана Мудра, Марек Сторозка і Михайло Гаврищук, який то з'являвся, то зникав. Ми раді вас вітати. Будь ласка, вам слово, ми вас уважно слухаємо. Надайте можливість, Павло Павлович, виступити. В даному випадку автори говорили, що вони самостійно запустять. От у нас тут Михайло Гаврищук є, він то з'являвся, то зникав. Світлана Мудра є, то вона весь час є, але чомусь вона нас не чує. Юлія Ведмідь також тут. Ну, давайте, може, наступний доповідач. Як ви дивитесь на це, колеги? Я думаю, що позитивно. Отже, надаємо... там знову у нас... Ні, там інша. Да. Дослідників. В мене є презентація, Віта Анатолійовна, в мене є презентація, але ж озвучка має бути від авторів, тому, можливо, зараз якісь проблеми зі зв'язком. Ну, давайте почекаємо, давайте надамо можливість виступити. Добрий день, я перепрошую, трошки технічні затримка стосовно нашої презентації. Чи є можливість показати нашу презентацію, будь ласка? Є, звісно, є можливість. Максимально її використовуємо. Дякуємо, що з'явилися. Перепрошую, да. Та нема проблем. Ми розуміємо, в одному середовищі живемо. So, thank you very much for the possibility to present the results of our research. So, the problem statement, I would like to present the problem statement. So, in 2022, invasion of Ukraine by Russian Federation change a little bit the situation in the country and in the preparing of our cadets. So, and the changes were these changes were necessary to evaluation by educational process organized of how program learning outcomes for future officers are achieved, particularly in the development of competence such as motivation. We need more motivation of personnel and driving towards to unified object, functional within the term adapting and operating in new situation and making well-informed decisions. Also, we need acting with a social responsibility and awareness. So, these competences classified as general, and also we have commonly referred to as soft skills. So the next file, please. How can I see the next file? Yeah, thank you very much. So there you can see the list of researchers who have already had some research work in this area. It's not necessary to name all of them. You can see all the names and their general points of view on this problem. So you can just look through this file. And also we present these results of their research works in our article. So if it is no questions for this presentation, maybe let's have another file with our with the results, with our next results. So are there any questions here? Just the presentation of researchers and their results. Якщо немає тут запитань,
перелік науковців, які вже досліджували це питання, просто перелік, ви можете просто ознайомитися. Тоді, будь ласка, наступний файл, the next file, please. Thank you. So, and there you can see purpose and methods of research, how to improve their how to hide the level of soft skills, all the experiments was installed on the base of Kyiv Institute of National Guard of Ukraine. That's our institute that we present, and so you can see the results and the purpose and methods of research. They are general. So the next file, please. Наступний, будь ласка, файл. So, and defending the sense of structure of soft skills of future officers of the National Guard of Ukraine. So, in our assessment, soft skills continue general competence essential for the formation of higher education standards in Ukraine, educational program, and the comprehensive training of students, including future officers. This competence, as outlined of the ICHTML project, have been systematically categorized into the following groups of soft skills. So the next file, please, the next picture. So there you can see the list of soft skills that are needed for the future officers according to the nowadays demands. You can see the categories and you can see the general competence that they need according to the standards of higher education of Ukraine. There is just a list of them. You can just look through them. If there are any questions, you may ask, but I don't think it's not needed to explain something, to read them. Are there any questions here? Okay, please, next file. And identification of pedagogical conditions. We were based on the analysis of scientific literature from NGO higher educational institutions and our own experience. So we have in field the following pedagogical conditions that are necessary for formation of soft skills in future NGO officers, organized according to the components of the educational process. So they are regulatory and legal support of the educational process, the encouragement of scientific engagement, the promotion of team-based project participants, and motivation for self-study. Also, there are fostering reflective practice and conducting structural educational sensors. So, please, the next file. And we will continue educational and methodological supports, also educational process. So this involves the introduction of educational components such as moral and physical support of the training and deployment of military formation and military pedagogical and psychology, including leadership, into all educational programs for future officers. Additionally, within the educational component, military pedagogy and psychology, including leadership, a content model of andrology should be introduced, addressing the integration of students' theoretical knowledge within practical activities. Information support of the educational process. This part includes to use of online resources, offering free courses, particularly those available on the Prometheus educational platform, such as how to effectively plan and conduct a dialogue. By the way, I have to say that lots of our teachers have used this platform to raise their skills
and to give additional knowledges. Maybe you know also this platform. Our cadets also use this platform to provide to get new knowledges. And also technical support of the educational process. This includes the establishment of development of specialized lecture halls for military management, mental and physical support, and survival of combat activities, as well as language and computer laboratories. So the next file, please. And our results are based on the analysis of scientific sources. We developed a program for pedagogical experiment. Purpose of the experiment is to evaluate the effectiveness of pedagogical conditions in frustrating the development of soft skills among future NGO officers during the professional training. So independent variables, pedagogical conditions for the development of soft skills in future NGO officers during their professional training. Dependent variable, the level of soft skills development in future NGO officers during their professional training. Participants in the experiments, future officers, cadets of the Kryvyi Institute of the National Guard of Ukraine. The next file, please. So stages at the pedagogical experiment. So acceptance stage, this stage involves analysis of theoretical and methodological foundation for the development of soft skills in future officers, intended opportunities to enhance their training. So during this stage, current state of the problem was studied, as well as the criteria, indicators, and level of proficiency required for future officers to effectively use the unit standard weaponry were determined. The second stage was formative stage, implementation of pedagogical conditions of the experimental groups. And the third final stage was control stage, a comparative analysis of the soft skills level of the future NGO officers in the control and experimental groups, following the generation of the results from their pedagogical experiments. The next, please. There you can see the results of our experiments, elements and methodology of our experiment. We compare experimental and the main group in this table. If there are no questions, maybe let's have another file. Also, we present the results of diagnosing formation of soft skills to compare with the control and experimental groups according to the levels we were mentioned them previously, and you can see the results of our experiment. So maybe the next file, please. Also, there is the result in the percentage of people, how successful were they. So please, the next file. And the conclusion of our experiment based on the results of study, the following conclusion were drawn. So through the methods of analysis and synthesis, the chance of students of soft skills of the future NGO officers, as well as the pedagogical conditions to their implementation in the educational process were determined. Through the pedagogical experiment, the effectiveness of independent pedagogical conditions for the development of soft skills in cadets during their professional training at the Kryvyi Institute of National Guard of Ukraine was established.
So a compare analysis of the experimental data shows a significant increase of the percentage of students in the experimental group compared to the control group, who achieved a high level of soft skills development of the following areas. So you can see the percentage according to the categories and their level, how successful were they. So, and in the end, I want to say that in the experimental group, however, the imperial values of the x square criterion are greater than criterial value within a 95% review of this difference of the characterized the compared groups, indicating the effectiveness of the independent pedagogical conditions. So that's all for now. Thank you very much for your attention. Please, your questions. Красно дякуємо за ваш виступ, за прекрасну презентацію. Скажіть, будь ласка, є в когось питання щодо доповідача? Павло Павлович, будь ласка, вам слово. Я сьогодні головний питальник, мабуть. Скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозумів, то в групі оцих скілів, які називали, здається, етика, мораль чи моральність і професіоналізм, там були в контрольній експериментальній групі практично ідентичні показники. Ну, принаймні, не було якоїсь великої різниці. Чи є якесь пояснення цьому ефекту? Тобто, чому саме в цій групі так сталося? Ну, в цьому пояснення ніякого немає. Це результати, ми окремо його не досліджували. Це результати за результатами, я вибачаюсь, це результати за обробкою статистичних даних. Ну, тобто у вас немає жодних якихось ідей щодо того, чому так може бути? Ну, тобто ви не замислювалися на цьому, це можливо... Ми окремо, якщо є така необхідність, окремо дослідимо це питання. Ні, справа не в необхідності, просто очевидні якісь речі, ну, цікаво, чи замислювалися над цим. Дякую. Ще питання є? Можна дозволити мені поставити таке питання. Дивіться, ви розбили за критеріями ці soft skills на декілька груп. І, власне, там і комунікація, і етика, і критичне мислення. Ну, власне, те, що дуже надзвичайно важливо, особливо сьогодні в нашому суспільстві, щоб і не тільки здобувачі, які навчаються в Національній гвардії України в університеті, але й ті, які, в принципі, живуть в Україні. Варто було, щоб вони мали ці soft skills. Але саме для ваших здобувачів, з вашої точки зору, чи є якась якість, якась характеристика, яку ви назвали як такою, що є найважливішою? От що було в пріоритеті? Що на першому місці з тих soft skills, які ви, власне, виділили в вашій роботі і досліджували? Ну, на думку здобувачів, це комунікативні навички і командна робота. Це самі два важливі моменти. Особливо на це звертали увагу здобувачі, які до вступу в інститут вже проходили військову службу. Ну, тобто це те, що актуально сьогодні надзвичайно безпосередньо і у військах, і на фронті, і командна робота взагалі на всіх рівнях нашого суспільного життя і взаємодії. Я хотів окремо пояснити по цій таблиці, те, що ми поєднали soft skills і загальні компетентності. Насправді, на нашу точку зору, це одне і те ж саме, просто треба було показати, як вони зв'язані між собою. Загальні компетентності ми взяли з переліку проєкту тюнінг, які використовуються для формування наших стандартів. Оці всі переліки загальних компетентностей, визначені окремим наказом Міністерства освіти, ми просто поєднали це з загально прийнятим soft skills. Добре, дякую. Ще питання є? Колеги щось мовчать. Дякую вам за доповідь, за виступ, за проведене дослідження.
І пропоную перейти до наступного виступу. А цей виступ experimental verification of the effectiveness of pedagogical conditions for development of readiness of future officers of National Guard of Ukraine to combat operations. Доповідач у нас Артур Бунечко. А дослідники, які, власне, проводили це дослідження, це ціла група, причому група міжнародна, я б сказала. Михайло Медвідь, Марек Сторозка, College of International Business Словаччина, Артем Курбатов, Юлія Медвідь та Артур Бунечко, всі Інститут of National Guard of Ukraine, Київ. Будь ласка, вам слово, ми вас уважно слухаємо. Okay, but I have one question, one proposition. I have video presentation. If I send you a link, would you please turn it to the ground? Так, звісно, ми все зробимо. Будь ласка. I will put it in the chat, okay? Like this. Okay. Chat is good. Павло Павлович, отримали? So you can just share your screen with this video and it will be good. One moment, please. Or you can allow me to share my screen and I Я перепрошую, а куди? Все, бачу. Зараз все буде. Зараз все буде. Я просто думав, що мені якимось месенджером було відправлено. У мене номера вашого немає. Все є. 10 секунд мені дайте. Okay, and I am apologizing for quality of the micro beforehand. О, функціонує. Not it. Зараз одну секунду. Ви граєтесь? О, знову з Надією. Є контакт. Будь ласка. Greetings, everyone. On behalf of our team, who you can see on the slide, I would like to present to you the results of the study, experimental verification of the effectiveness of pedagogical conditions for developing the readiness of future officers of the National Guard of Ukraine to combat operations. Based on the study results, certain pedagogical conditions at the Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine were found to effectively enhance future officers' readiness for combat operations. These conditions involve filling teaching positions with service members who participated in combat missions, conducting regular and additional classes with combat experienced individuals, updating educational programs based on stakeholder feedback, utilizing educational materials created by combatants, acquiring new models of weapons and equipment used in combat missions, and developing the training facilities. Pedagogical conditions encompass scientific, methodological, and pedagogical measures designed to transfer, assimilate, replicate, and apply students' knowledge, skills, and other competences. Drawn from source analysis, the experience of higher education institutions, and the personal insights of the article's authors, the pedagogical conditions for cultivating the readiness of future NGU officers for combat operations are delineated in Table 1. In line with feedback from combatants who studied teaching materials at the Kyiv Institute of the NGU, pertinent topics are suggested for incorporating into the class content. The pedagogical conditions for the formation of future NGU officers' readiness for combat operations presented and structured in the table. You can follow the correlation of components to actions that should be taken.
A methodology has been developed for studying and incorporating combat experience into the educational process. This methodology has been tested and integrated into the regulations of the internal quality assurance system at the Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine. The components of the methodology for studying and implementing databases in the educational process are as follows. Input data. This includes materials generated and summarized by the individuals who have combat experience, and these are transferred to the higher education institution. Discussion of the received information. This occurs in a meeting of the relevant department responsible for the study process. Decision making. A decision is made on whether to introduce the database into the educational process. Based on the theory, we conducted an experiment in 3 stages: starting, shaping, and final checking. In the final stage, we assessed the preparedness of future NGU officers to lead missions in different scenarios. We compiled and analyzed all the results from the instructional experiment. In the experiment, we checked how well future military officers are prepared for combat operations. We compared different groups using statistics and analyzed the data we collected. The experiment results showed us how ready the future military officers are for combat operations. We used a computer program called Statistics in Pedagogy to calculate the data. The results of how prepared the future officers are for combat operations are presented in table. The study of real-life information showed that the future NGU officers are getting better at being ready for combat operations. The number of students with a low-level readiness has decreased by a lot: 32% for physical readiness, 37% for mental readiness, and 17% for thinking readiness. At the same time, the number of future officers with a high level of readiness has increased by quite a bit: 43% for physical readiness, 25% for mental readiness, and 32% for thinking readiness. However, there were no significant changes for the other group of students. Utilizing a multifaceted approach, the study delved into various methods to enhance the readiness of future NGU officers for combat operations. Through the tabular method, the study determined the pedagogical conditions required for effective training. The survey method efficiently identified the pertinent topics for classes, while the analysis and synthesis method proposed and tested a robust methodology for integrating combat readiness into the educational process. Additionally, a comprehensive pedagogical experiment was conducted to measure the effectiveness of these conditions at the Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine, paving the way for substantial improvements in future officers' training. So, and if you have any questions, you are free to ask. Thank you for attention. Дякую за доповідь. Будь ласка, чи є якісь запитання у колег? Я думаю, що будуть. Ну, тоді можна я почну. Я так думаю, що хтось іще, можливо, сформулює своє питання. Ну, у мене, мабуть, трошки неочікуване буде запитання до вас. Я вважаю, рецензувала вашу роботу, і, в принципі, я вважаю, що це дуже актуальна тема, яку треба розвивати, з якою треба працювати. Але ну, на рівні теорії все зрозуміло, а от на рівні практики показником є дійсно участь у освітньому процесі тих, хто мав досвід участі в тих combat operations, наскільки багато таких людей зараз долучено до освітнього процесу і має можливість передати свій досвід, тому що наша війна, вона не схожа на жодну війну, яка велась до цього. Це не війна в Афганістані, це не війна в будь-якій частині світу, що було до цього, тим більше це не Перша і не Друга світова війна. І досвід тих хлопців, які безпосередньо брали участь у тих операціях військових, які проводилися на території, власне, і окупованої, і Схід, і Південь, він безцінний.
Наскільки він використовується? От реально в процентному співвідношенні, скільки людей, які брали участь в такого роду операціях, зараз залучені до освітнього процесу? 45%. 45%. 45%. Ну, тобто це десь... Це науково-педагогічні працівники, і в нас ще є такі помічники викладачів, вони називаються інструктори. От якщо їх брати загалом, це 45% від всього складу, ті, які залучені до роботи саме здобувача. Ну, це прекрасно. Чесно кажучи, я не Ну, очікувала таку цифру, я думала, що набагато менше. Ну, такі... Тут є в нас перевага, що ми молодий заклад, нам всього 3 роки, і в нас державне замовлення на якомусь етапі збільшилось, і в нас постійно збільшуються ставки науково-педагогічних працівників. І за рахунок цього ми можемо з військ долучати людей. І от серед наших авторів є якраз якого і була ця ідея, це Артем Курбатов, він є таким представником, він зараз тут є, і якраз це людина, яка отримала бойовий досвід, і одна з небагатьох, яка вміє його передавати новому поколінню, тому що насправді це проблема. Є люди, які досвід мають і мають знання, але передати його не можуть. Це всі, скажімо, із тих 45%, напевно, більше половини це викладачі-початківці, які не мають педагогічної освіти, і їм дуже важко. Тобто постійно проводиться з ними робота, і в нас є школа викладача-початківця, проводяться різні заходи, скажімо так, методичного характеру для того, щоб вони сформували ті навички передання цього досвіду. Ну, це прекрасна ініціатива. Я дуже вітаю вас з тим, що у вас дійсно це є. Сподіваюся, що ці процеси будуть набувати поширення і не тільки у вашому закладі освіти, а й в військових закладах і, власне, на загальноукраїнському рівні. Тому що насправді досвід це є, його треба максимально використовувати, підтримувати тих хлопців, які навчені, які вміють чи не вміють передати власний досвід. Ну, це все теж набувається з часом. Головне бажання і головне те, щоб такі люди дійсно були залучені до процесів підготовки. Тому я особисто вам за це дуже вдячна. Дякую. Питання, будь ласка, є ще якісь? Поки що немає. Ну, якщо сформулюєте, то, будь ласка, в чат ми завжди вітаємо, коли пишуться питання в чат. Далі, будь ласка, ми переходимо до наступної доповіді. The concept of intercultural competence in educational and scientific discourses. Група науковців Криворізького державного педагогічного університету. Будь ласка, Павло Павлович, включіть, будь ласка, запис. Це всі зникли, чи я зникла? Ага, на місці. Dear participants and guests of the conference, we are happy to introduce you to the presentation, the topic of which is the concept of intercultural competence in educational and scientific discourses, developed by a group of scholars headed by Vita Gamanyuk, including Valentina Karpuk, Victoria Ustinova, and Irina Shumilina, affiliated with Kryvyi State Pedagogical University. We'd like to start with the scientific relevance of the research by stating the point that the migration processes resulting from the wars in Syria and Ukraine have led to a notable increase in the number of migrants in Europe, the USA, and Canada. This has contributed to the multiculturalism of societies around the world. In fact, the globalization of the economic sphere, the formation of close business relationships, and the establishment of multinational corporations has resulted in the necessity for a greater understanding of ethnically, linguistically, and culturally diverse groups. Furthermore, the internationalization of education has led to increased cooperation between educational and research institutions, joint project activities, student exchanges, and the provision of grants for researchers.
This has highlighted the need for mutual understanding in order to carry out joint activities successfully. Moreover, the increasing use of digital technologies across all areas of life, including access to information in different languages and the ability to communicate directly with individuals from diverse linguistic and cultural backgrounds via social networks, has highlighted the necessity for mutual understanding within the above-mentioned ethnically, linguistically, and culturally heterogeneous groups. As a result, there is an urgent necessity for the development of intercultural competence and a reconsideration of the fundamental tenets of the concept. The overall review of the concept of intercultural competence in research and its use in normative documents reveals a number of discrepancies that require further specification. The objective of this article is to provide a synthesis of the concept definitions of intercultural competence that can be found in the national and international scientific discourse, as well as in pan-European, international and national regulatory documents. In addition, it seeks to elucidate the concept's essence and structure, identify commonalities and differences in the views of scholars, and examine the use of terms and concepts in regulatory documents. The analysis allows us to define the concept of intercultural competence as well as determine its structure. The study has shown that the problem of intercultural competence has been the subject of study for many foreign and native researchers, and their findings are presented in a number of publications into the issue. Here represented a few domestic and foreign scholars and their latest works on the problem of intercultural competence. Having been one of the pivotal tendencies in current society structuring and reorganization, and consequently affecting various social structures, education including, the concept of intercultural competence is referenced in a range of ground-laying national and international regulatory documents, such as the State Standard of Basic Secondary Education, Common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment, and others. Thus, the research findings enabled us to conclude that the concept of intercultural competence has undergone significant evolution over the past 2 decades, both in theoretical research and in the normative documents of the educational sphere. The changes in interpretation are primarily related to changes in the structure of societies, as well as the intensification of direct or indirect contacts between representatives of different linguistic and cultural communities, and their interaction in the professional or private sphere. Initially, the issue of developing intercultural competence was primarily addressed in the context of interactions between citizens of different countries and representatives of diverse cultural centers, particularly in the context of foreign language learning. However, in the present era, the importance of developing intercultural competence as a prerequisite for conflict-free coexistence has become increasingly evident, particularly in the light of the heterogeneous ethnic, linguistic, and cultural composition of many countries. This way or other, intercultural competence can be conceptualized as a dimension of social competence, whereby the capacity to coexist, communicate, and adapt within a social context without conflict is of paramount importance. This encompasses not only the interaction between individuals who speak different languages, but also those belonging to disparate social groups with varying political preferences, educational levels, and other characteristics. There is no unambiguous agreed opinion among scholars regarding the core tenets of the concept within the scientific discourse,
As the research progressed, new components were introduced to align with the evolving social context and address emerging needs. The common ground among these definitions of intercultural competence lies in the objective of ensuring effective, conflict-free interaction between individuals from different cultural backgrounds. The structure of intercultural competence is also a point of consensus, comprising three components: affective, attitude, disposition; cognitive, knowledge, comprehension, awareness, analysis; and behavioral patterns. However, the specific content of these components varies considerably across different authors. As set forth in the regulatory documents, the concept was developed in accordance with the realities and challenges of the time. The standards of education are needs-based and reflect the abilities that are in demand in the context of the national education system. The National State Standard of Basic General Education by 2020 does not include the concept of intercultural competence. However, it does reflect the latter's structure, emphasizing the ability to communicate and act in native and foreign languages. The knowledge, skills, and abilities that belong to intercultural competence can be found in the description of key civic and social competencies. The German First Foreign Language Education Standard places an emphasis on the development of both intercultural and multicultural competence, with due consideration given to the actual language situation in German educational institutions. The focus is on the promotion of multilingualism and multiculturalism, and the necessity to optimize the utilization and expansion of language repertoires. The two editions of the Common European Framework of Reference are available, the 2001 edition and the 2018 edition. The GER and the CFR documents do not include intercultural competence among the identified competencies. Socio-cultural knowledge and intercultural awareness are integral components of the overarching concept of general competencies. Socio-cultural knowledge encompasses general knowledge about society and the culture of the communities, as well as the distinctive features and indicators characteristics of those. These include aspects such as daily life, living conditions, interpersonal relationships, values, beliefs, attitudes, body language, social conventions, and ritual behavior. The 2001 edition of the Common European Framework of Reference defines intercultural awareness as a product of knowledge, awareness, and understanding of the relationship between one's own and another's world. Consequently, this document places emphasis on the cognitive aspects of interculturalism, facilitating the awareness of regional and social differences and placing both cultures within a broader context. The Common European Framework of Reference for Languages, companion volume with new descriptors, by 2018 and 2020, contain the concept of intercultural competence as well as descriptors that allow for the determination of its level of development. This includes the ability to deal with ambiguity when encountering cultural diversity, adjusting reactions, modifying language, etc. It also encompasses an understanding of the fact that different cultures may have different practices and norms, and that actions may be perceived differently by people from other cultures. Such perceptions may vary according to cultural background. It is therefore necessary to take account of differences in behavior, including gestures, tones, and attitudes, and to avoid overgeneralization and stereotyping.
it is also important to recognize similarities and use them as a basis for improving communication. Furthermore, sensitivity to differences is essential, as is the willingness to offer and ask for clarification, anticipating possible risks of misunderstandings. Accordingly, the 2018 edition of the CFR considers not only the cognitive aspects, the need for comprehension, the necessity to consider, the requirement to recognize, but also the practical application of the acquired intercultural knowledge, the capacity to engage in specific communicative actions, such as to take, to demonstrate, to act. The documents produced at the European level in recent years define the structural components of intercultural competence, which partially correspond to the vision of the concept structure as proposed by many scientists. The structure includes the cognitive component comprises knowledge of culture, understanding of values, ways of thinking, rules of communication, awareness of diversity, and ability to analyze. The affective component comprises attitude, sensitivity, respect, tolerance of otherness, empathy, and reflection. The behavioral component encompasses skills and abilities related to interaction and action. The importance of multilingualism and multiculturalism as a form of capital is highlighted, with the objective of increasing this capital through the acquisition of new foreign languages and other cultures. The aim is to facilitate intercultural dialogue through multilingual education. Thus, in summary, based on the analysis of the concept of intercultural competence in the research by domestic and foreign scholars, as well as the analysis of the use of the concept in the normative documents regulating language and foreign language education at the national and European levels, we can offer the following definition of the concept. Intercultural competence is understood as the ability to interact with representatives of another community in terms of ethnic, religious, linguistic, social characteristics on the basis of knowledge, that is language, culture, ways of thinking, behavioral patterns, rules, etc., and its practical application, grounded on respect, positive attitude, tolerance, conscious choice of appropriate strategies, tactics, linguistic means to achieve mutual understanding and prevent conflicts. Well, dear participants, thank you very much for your attention. Should you have any questions on the topic, you are welcome to ask them. Here are our contact details if needed. Мікрофон, Віта Анатолійовна. I have asked, have you any questions? Якщо можна, два Будь ласка, хоч три. запитання. В мене перше запитання таке. От з урахуванням того, що дійсно в останні десятиліття оці глобалізаційні і міграційні процеси в світі, вони, здається, дещо навіть стирають межі між різними культурами. І от в цьому контексті чи треба посилювати увагу до міжкультурної компетентності? Чи може це стирання різниці між культурами навпаки зробить її досить непотрібною? Не зробить. На превеликий жаль, ця проблема загострюється. Якщо раніше ми говорили про міжкультурну компетентність в контексті взаємодії представників різних культур, які переважно були представниками різних країн, то сьогодні ми маємо вже говорити про інтракультурну компетентність.
ми живемо з вами в суспільстві, наприклад, не моно, а полілінгвальному, полікультурному, в якому представники різних релігійних спільнот, етнічних спільнот, навіть соціальних груп, вони мають між собою якось взаємодіяти безконфліктно, а це не завжди виходить, тому що насправді оці речі, які ми сьогодні, і власне в дослідженнях наголошується, що сьогодні ця міжкультурна компетентність, вона є складовою соціальною. Тому що людина, яка не сформувала ту соціальну компетентність для життя в суспільстві, в якому вона виконує певні функції, в якому вона має взаємодіяти з іншими людьми, вона не матиме міжкультурної компетентності, тому що в неї немає досвіду взаємодії навіть в межах свого суспільства. Далі буде ще гірше, тобто наші в зв'язку з глобалізацією, міграцією, інтеграцією, наші суспільства будуть все більш строкатими, складатимуться ще з більшої кількості представників різних етнічних спільнот, які не завжди будуть знаходити спільну мову. І тому от та якість знаходити спільну мову з людьми, з якими в тебе різний етнічний фон, релігійний фон, мовний фон і так далі, вона буде набувати навпаки ваги, і на це будуть спрямовуватися зусилля і тих, хто працює зі школярами, і тих, хто працює в університетах, і не обов'язково в межах іншомовної освіти, а в межах мовної освіти в цілому, культурології також. Тобто це ті речі, які, можливо, зараз недооцінені, але, мабуть, варто вже зараз на них звертати увагу. Тому міжкультурна компетентність, на превеликий жаль, в контексті сьогоднішнього суспільства, навіть як інтракультурна, тобто культура всередині однієї держави, вона буде набувати актуальності, і над цим треба буде працювати. Дякую. Ну, я приблизно так і очікував саме такої відповіді. І тому якраз друге питання, мабуть, і витікає тоді з мого першого. Чи є якісь ефективні або принаймні розроблені методи оцінювання розвитку міжкультурної компетентності? Чи те, що вийшов непобитим після спілкування з представниками іншої культури, це вже маркер, що воно сформовано вже? Це вже позитив. Ви знаєте, довгий час взагалі, на превеликий жаль, в іншомовній освіті і мовній освіті не було абсолютно ніяких критеріїв оцінювання рівня розвитку тієї ж міжкультурної компетентності. Більше того, ми складали наші абітурієнти той тест загальний, як він називався, коли ще 3 роки тому. Тест загальнонавчальної компетентності. ЗНО, коротше кажучи. Ні, я ще про ЗНО кажу. І от в ЗНО там вимірювалися знання іноземної мови, там граматичними, лексичними параметрами і так далі. А для виміру знань з лінгвокраїнознавства, з країнознавства, рівня розвитку міжкультурної компетентності взагалі ніяк не враховувалося. Це було пов'язано передусім, чому у нас, наприклад, немає в наших документах нормативних, тобто в тому ж стандарті, у нас немає поняття міжкультурна компетентність. А це пов'язано з тим, що, в принципі, цього поняття не було сформульовано в загальноєвропейських рекомендаціях, на яких будувалися всі наші нормативні документи. Слава Богу, у 2018 році, а потім у 2020 році вийшли оці додаткові томи, в яких не тільки звучить поняття міжкультурна компетентність, не тільки йдеться про плюрикультурну компетентність, а вже йдеться про дескриптори, які дають можливість вимірювати міжкультурну компетентність за рівнями від А1 до С2. Тобто зараз з'явилися такі механізми, єдине, що, можливо, не всі ще використовують їх на практиці, тому що від теорії до практики має пройти певний шлях. Тому сподіваюся, що
Але що із позитивів, що стосується от, власне, двох видань, які стосуються мовної освіти, то я б зауважила, що до позитивів варто віднести те, що в них в обох цих виданнях йдеться не про навчання іноземних мов, там йдеться взагалі про мовну освіту. Тобто починати формувати оту толерантність, повагу до інших культур, до інших етнічних спільнот. Треба не з моменту, коли людина починає вивчати іноземні мови, а треба починати з моменту, коли вона взагалі вивчає рідну мову і розуміє, що ця рідна мова одна з, що її культура одна з. І це дасть можливість, власне, прийти до формування тієї соціальної компетентності, поваги до інших мовних, культурних, етнічних спільнот і до запобігання оцим всім конфліктам, які можуть виникати на ґрунті несформованої міжкультурної, інтракультурної компетентності. Ну, на мій погляд, це виглядає саме так. І я правильно розумію, що поняття міжкультурної компетентності, в принципі, поширюється і на різного роду субкультури. Звісно. Навіть якщо вони з культурою не мають нічого спільного. Да, ну... Але це розшарування суспільства, це, власне, те, що суспільство, в якому ми живемо. І ми маємо толерувати погляди інших. Можливо, це не, з нашого погляду, це і не культура, але це те, що об'єднує певну групу людей. І якщо ми будемо агресивно налаштовані проти цієї групи, проти їхнього бачення якогось певному, то це до чого хорошого не призведе. Тобто, знову ж таки, я говорила про між і інтракультурну. Оце, про що ви говорите, це інтракультурна компетентність. Тобто, треба толерувати те, що в суспільстві є, навіть якщо воно не відповідає нашому уявленню про плюси, мінуси, позитиви, негативи. Все починається з поваги. Я розумію, що не можна толерувати якісь злочини, не можна толерувати геноцид, не можна толерувати дуже багато речей, які, власне, протирічать гуманності, протирічать взагалі якомусь баченню розвитку суспільства в тому напрямі, в якому воно має розвиватися, а не навпаки, вертатися десь в середньовіччя. Але тим не менше, ставитися до різних субкультур все одно треба з повагами. Скажімо так, молодіжна наче мова, так? Візьмемо молодіжну мову. Вона існує, від цього нікуди не дінеться. І, в принципі, від того, що вона існує, це жодним чином не заважає розвиватися літературній мові. Більше того, більшість молодих людей, які користуються цією мовою, вони в якийсь момент відмовляються від цієї мови і, власне, толерують літературну мову, її закони і так далі. Тобто тут, знову ж таки, підхід не нашкодити має діяти. І, власне, якщо подивитися те, що прописано сьогодні в тих же критеріях, це побудовано саме на засадах толерантності, поваги і такого м'якого, можливо, сприйняття якихось речей, які, можливо, не дуже хочеться сприймати м'яко. Але, така ситуація, тим більше в нашому суспільстві. Так, Сергій Олексійович, слухаю. Є парочка провокаційних запитань. Власне кажучи, наразі ми бачимо ті суперечки політичні, які точаться між умовно демократичною і республіканською партією, і фактично це два проекти. Перший проект – це ліберальний проект, а другий проект – це ізоляціоністський проект. І, зокрема, кожна з ми всі, як то кажуть, або переглядали, або читали останні дебати відповідних кандидатів, і чітко проглядається позиція. Одна сторона звинувачує в іншу неповазі до різноманіття, неповазі, несприйнятті інших культур, а інша сторона досить впевнено зауважує, що, власне кажучи, є проблема того, що інші культури утворюють певні ізольовані спільноти, які не сприймають нашу толерантність, наше різноманіття тощо.
Яким чином долати, якщо поряд із нами, як то кажуть, формується ось така замкнена спільнота за певною ознакою, яка хоче поширити власні цінності тощо, незважаючи, наприклад, на наші. Що тут можна спробувати зробити? Перше запитання. Перше запитання відповідаю. Ви знаєте, далеко ходити не треба. Навіщо нам Америка? Давайте подивимося на Україну. У нас довгий час толерувалася, знову ж таки, російська мова, російська культура. До чого це призвело, всі знають. Я не проти мови, і я не проти культури. Як філолог, я, в принципі, вважаю, що мова не винна. Але, тим не менше, є певні речі, які загрозливі для суспільства. І це питання руйнування національної ідентичності. Якщо ці питання виникають, держава має на них адекватно реагувати, а не сидіти і очікувати, поки гряне гром. Знову ж таки, наведу приклад. Подивіться на Швецію, подивіться на Великобританію. Що відбувається? Мусульмани вимагають закони шаріата. На секундочку, в Лондоні і в Стокгольмі. З якого переляку? Я розумію, що є поняття мультикультуралізму, але не тоді, коли цей мультикультуралізм загрожує національній безпеці країни та погрожує знищити національну ідентичність тих країн, де, власне, іноземці були допущені. Те саме в Німеччині. Я по Німеччині дуже багато прикладів можу проводити. Тому що я там дуже часто стикаюся з речами, які просто не прийняті. У Прибалтиці вони знайшли вихід. Тобто, я розумію, що порозуміння в державі має бути, але порозуміння між людьми знайти дуже легко. Складно знайти порозуміння між отими агресивними групами, які створюються в країні на національній основі і спекулюють, власне, оцими національними почуттями, які, власне, сформовані, і мені здається, що вони не випадково прибувають в ті країни, де вони сьогодні є, і піднімають там це питання. Тому, власне, це так, як я це бачу. Є поняття міжкультурної компетентності, тобто толерантного ставлення до людей, рівне ставлення, без загроз, без агресії, без нічого. Але це стосується спілкування людей. Коли це стосується протистояння певної групи, яка утворилася в країні, яка проводить агресивну політику проти держави, яка дала їм притулок, То це злочинне угрупування. І треба на це адекватно реагувати. І тут уже не до толерантності. Тут вже правда йдеться про безпеку людей. Це моя точка зору. Ваше друге питання. Дякую. І друге питання. Скажімо, один із проєктів Європейської комісії, підтриманий 3 роки тому, він стосувався, він на матеріалі, власне кажучи, французьких підлітків, точніше, тих підлітків, які прибувають до Франції у віці там від 9 до 16 років, і вони мають інтегруватися, насамперед, через що? Через шкільне навчання. І, власне кажучи, проєкт звертає увагу на те, що одночасне опанування, ось science education, природничої насамперед освіти, із не просто мовним зануренням лінгвістичним, як у вузькому сенсі, а із зануренням у різні, я б сказав, виміри мови, жестова мова, відповідно, мімічна мова, занурення, яке, власне кажучи, навіть із віртуальною доповненою реальністю тощо. Тобто мова йде про імерсію у відповідне середовище. Як, на вашу думку, ось питання, які стосуються невербальних мов, яке місце вони займають саме у міжкультурній компетентності? Дуже важливо, тому що саме на невербальному рівні дуже багато відмінностей, які можуть призвести до непорозуміння і до виникнення конфліктів. Мова жестів – це дуже така слизька тема,
тому що насправді, особливо в культурах, які віддалені одна від одної, мова жестів дуже суттєво відрізняється, і жести можуть трактуватися діаметрально протилежно. Це по-перше. Тому, а беручи до уваги, що Франція – це країна, в якій дійсно мультикультуралізм, він вже, мабуть, десятка, півтора-два років як так плекається. Вони вже зрозуміли, що, можливо, це була хибна ідея, але тим не менше зараз цим нічого не можуть зробити. Тим більше, що там зійшлися культури дуже віддалені одна від одної. Тобто це культура африканських країн, це мусульмани, які приїхали зі Сходу, це католики, це протестанти. Ну, ви пам'ятаєте, що Варфоломіївська ніч була саме де? Правильно, у Франції. Тобто у них цей досвід вже був. І вони усіляко намагаються, ну, так би мовити, обійти ці всі проблеми, але не дуже виходить їх обходити. Тому винайшли такий вихід, можливо, через те, що школярі, іммігранти в тому числі, занурюються імерсійно в усі ці геберденшпрахи, як німці кажуть, мову жестів, мову глухонімих і всього на світі, мову міміка, жести, невербальна мова і так далі, задля того, щоб була диференціація тих вербальних і невербальних можливостей спілкування, і щоб хоча б на цьому ґрунті не виникали певні якісь конфлікти. Взагалі-то, знову ж таки, повертаючись до загальноєвропейських рекомендацій 2020 року, там з'явилися дескриптори навіть для мови жестів. Уявіть собі. Так, тобто онлайн-комунікація, медіація і мова жестів. Цього раніше не було. І це дійсно, це дуже важливо, тому що насправді жести, вони можуть відіграти дуже-дуже страшну роль у спілкуванні людей, які не обізнані в цій сфері. Це, ну, правда, в одній мові, в одній культурі цей жест означає щось позитивне, а в іншій абсолютно негативне. Це, ну, це не те, що навіть просто людина образиться, а це такий жест, який викликає обурення і може призвести дійсно до конфлікту, який завершиться може якимось Фербрехен, Валентина Андріївна, злочином, вбивством. Злочином. Тобто Злочин. це те, що насправді може дуже-дуже зашкодити людині на його шляху. Тому, звісно, що це правильно, що на це звертається увага. Ми ще до цього не дійшли, але, слава Богу, у нас і не така ситуація, як у Франції. Дякую. А якщо так, то просто звертаю увагу, що фактично це дуже велике поле досліджень, і, зокрема, наприклад, можна мова йти про об'єднання класичної мови з елементами інтернет-мовлення. Те, що додається при відповідні, те, що скорочується і інші речі. Це дуже приємно і воно не пахане у нас поле. Сергій Олексійович, щоб ви розуміли, у мене сьогодні було 2 пари, називаються вони курс «Медіативні техніки та онлайн-комунікації». Дякую. Можете собі уявити, приходьте на пари, будемо з вами медіацією займатися і онлайн-комунікацією з усіма тими плюсами і мінусами, які, ну, власне, дають нам можливість пожвавити це спілкування. Дякую. Щось дуже відійшли від теми доповіді, як на мене. Ще питання будуть, як модератор питає? Немає. Дякую за участь. Шановні колеги, нас залишилося не так багато. Я дуже рада, що ми сьогодні тут зібралися. Власне, ми майже вклалися в наші терміни, які передбачалися конференцією. Дуже цікавими були доповіді, різними, актуальними насправді. І я сподіваюся, що процес далі буде тривати, і ми будемо надалі продовжувати наші дослідження, незалежно від того, як будуть розвиватися події надалі. Живемо ми в такому непевному світі, але тим не менше, Херсон з нами, і ми їх вітаємо, і бажаємо їм стійкості і, ну, всього, так би мовити, найкращого. Чесно кажучи, у мене гарних слів не може бути по відношенню до тих, хто там вас обстрілює.
тому важко підбирати слова, але тримайтеся, ми поруч з вами. Колегам в Кривому Розі бажаю, щоб не гуділо під вікнами щоночі, бо гуде і вибухає. Безпеки нам. Киянам я передусім бажаю, чого можна побажати? Захисту ППО. Наші хлопці на нашому боці і сподіваємося, що в них вистачить сил, умінь, професійних навичок захистити нас від агресора. Бажаю всього найкращого, звершень нових наукових. І будемо раді вітати у нас на конференції в наступному році. Я сподіваюся, мабуть, у травні місяці. Так, Сергій Олексійович? Саме так, 12-13 травня 2025 року. Прекрасно. Сподіваюся, всі доживемо, всі дійдемо з новими науковими результатами. Дякую вам всім, бажаю безпеки і всього найкращого. Рада була бачити, вітати і сподіваюся, що ще побачимося.